Hello. Oop. Do my quick daily tasks real quick. Oh, meat. I'll take that. My current strategy is, as long as here is the bone, the bear bone, or like the food bowl, try my luck over there at the ritual. Otherwise, I just go with all, because money is not bad. And this is like the best money pool that you have. And also there's in theory a chance to get polychromes. So, you know, I take the chance of maybe polychromes over going over there where you have like no clue what you're getting until you finish. To, you know, get less money, if that makes sense. Like, this is the medium tier, pretty much in the middle of all the rewards you can get. So I prefer, as long as it's medium, I just take it. If it's better, of course, I'll also take it. If it's lower, I try my luck to get the other things. But to be real here, the last few times I switched over when I have the bone, I just get the bone over there anyway. So I think they just make it the same now or so, not sure. But yeah. Let me do quick rounds of artifacts. And then we can switch over to story time. By the way, I just realized one thing that I need to check real quick. I'm currently grinding this artifact set for Manato. Lucia's build. I didn't get Octopus Girl, so right now let's try to finish up Manato, and after that it would be start to prepare for Dylan. I guess that's probably the next character that I get. Unless I feel risky and wanna, you know, try another YOLO to see if she wants to come somewhat early, but I don't know. I feel like I gave her enough chances. Like, let me actually look at the pity real quick. Yeah, like from 90, I'm 45 pulls in, which is not bad, I think. To give her another chance. She came at 55, so like if I do a 1-1 multi, that's the point when she arrived, and yeah, I don't know if I want to do that. I really don't know if I want to do that. Speaking of if I want to do that, I need to do this event tomorrow, and I in theory should, you know, if after I finish this story, try to do this story, because it's a big one with free mana, so that will be nice to have. That's probably a long event, so not sure if I will stream it tomorrow. Depends on how fast I can finish the story today. But if I stream tomorrow, then will probably be finished story, and or afterwards continue with brain work, please. Continue with the events. Okay, but that means let's go here. We have to talk to our companions after what just happened. So, quick recap. Last time we had the mission with Orphe and our Bolt Squad, where Magus learned the person who commanded her troop to pretty much suicide
to save people, but in reality it was saving goods for a company, and the commander got money from the company, so both the company and the commander are bad people, let's call it that way. And then we saw, you know, Magus trying to shoot him, but she refused, and then from the boat Isolde came and shoot him and drove off into the hollow, presumably. Yeah, that was the last point we were at. Now we have to talk with our Sleeping Temple people. We have, of course, to talk with Obol Squad. And surprisingly, Zhao is back there. I thought it was such an exciting plot twist. That's one way to describe it. That's one way to describe it, Zhao. That's for sure. Before we jump into it, I want to do one quick thing, though, and that is... there is me. But it seems weird, but I want to make myself a bit smaller. Not because I want to hide my avatar, but I saw that last time some of the text got overlapped by my avatar. So maybe this helps make text more readable. But we'll see, we'll see. Which one do we start with? Let's start with a Obol Squad, why not? Colonel Isolde, who would have thought that beneath her calm exterior burns a fierce flame, the Captain Magus? But a captain, to see the mentor she trusted most act like this, she must be taking it really hard. But even a captain, she got a heart of steel and a body to match. I trust her resolve. Yes, Captain Magus will push through. For now, let's just wait for the captain's order before making our next move. All sacrifices in the city have been examined. All done a sweep and found no other contaminant obscura. I sensed something was wrong in the hollow, then had gunfire from Salium Bay again, so I rushed over here with Yesenia Disciple. The officer just now killed their own superior? That's mutiny, isn't it? Mutiny? I need to translate that real quick. You never stop learning, so... But can I please click the right thing? Thank you. My 3. Okay. Makes sense. The military officer lady, she seems like a straight arrow. You can't judge someone's character just by their appearance. And Jufu, when you mentioned killing your superior with your own hands, weren't you sneaking a glance at Shifu? I did not. Shifu's as righteous as they come. Something's off with Lemon Hollow. I'm heading myself to check it out. I'd imagine the Obol Squad captain is already gearing up to charge into the hollow after her superior. What do you have to say, Xiao? Lucro, the executive officer of Port Lumex, has been confirmed that after a sacrifice attack. Was it an accident? Maybe it was an accident. Intentional or not, I'm in River Peninsula on behalf of Krampus to conduct a full investigation into both Port Lumex operation and Lucro's misconduct. There was a tip-off about Lucro and Lorenz being tied to bribery, and wouldn't you know it, they both end up dead. Unexpectedly, fate dealt the punishment in Krampus' place, though whether it was too harsh is still up for debate. But right now, the bigger concern is that Port Lumex needs a new leader. One who won't let Roundtable down. Some call Krampus' action a reckoning, and I can't help but feel that the Factor acted for the very same reason. Hey Orphe, hey Magus. Can I help you? Magus and Orphe stand by the shore, the wind from the ocean drowning out the pulse at the heart of a machine frame. Orphe, Captain Magus. Or I could say a word of comfort to Magus. Ferry's alarm rang out once again.
Oh no. まずいな。どうしてよりにもよってこんな時に。三商会がまた動き始めたんだな。最後の制裁とやらがもうじき始まるんだろうか。Body salt. Oops. 鬼火隊長、そのイゾレデ大佐のことは考えもしなかった。イゾレデが今日の今日までこんな計画を企んでいたとは。つくづくあいつらしくないと思ってたが、私がずっと知ろうとしなかっただけかもしれないな。本当のあいつは。Right now, the situation's critical. すまない鬼火隊長。いろいろと心中察するところはあるけれど、今はフォローが。いいんだ。こんな時に慰めなんていらん。その顔もやめろ。これでも一発の軍人だ。舐めてもらっては困る。三商会、オブスキラ、サクリファイス、その全てが偶然復讐を渇望するイゾルデに道を開いた。 Maybe he's part of the Exotics. あいつがフォローに逃げ込んだ途端、あの場所に異変が起きている。イゾルデが軍人の原則に反することをしでかしたのなら、私は決してあいつを許さない。フォローの危機を止めるためにも、イゾルデ大佐に事情を問いただすためにも、自分たちは再び出撃しなければならないのであります。 Yep, we have to strike, and I got you back. 僕も引き続きみんなの作戦に協力する。この新エリートにみんなの日常に何かしようというなら、パエトーンが黙ってはいない。あのフォローがここまでヤバくなった以上、我ら雲岳さんもここで見物してる場合じゃないな。今あそこに渦巻いているエネルギーは相当なものだ。お前さんたちだけじゃ手に負えない可能性がある。私も行こう。11年前、あの時も雲岳山の宗主と名乗る者に手に負えない危機から救われた。だが今回は共に救う立場だぞ、イシェン。ああ、彼女もきっと喜ぶさ。市内の防衛は軍と他の弟子たちに任せます。僕も師匠と共に皆さんを支援させてください。アバルス、戦闘準備。 Lament hull is active. There's a higher risk of secondary disaster or even a direct eruption. Conrad's assault disappeared into the hull as well. Regardless of why she did what she did, we have every reason to bring her back. Boss squad, gear up and get ready. Attack now. Juneの宮妻が全てあの塔の方へ集まっている。このまま放っておけばかなり深刻な結果を招く恐れがある。警告、ラマニアンフォロー全域のエーテル活性が過去の観測記録における最大値を突破しました。だったら見せてもらおう。あそこに何があるのか。そして何だろうが必ず止めてみせる。警告、ラマニアンフォロー全域のエーテル活性上昇速度現在も加速中。この一切を止めないとものすごく悪いことが起きる。そうでありますね。警告、現在の拡大速度が維持される場合、約7時間後に7 hours. Damn. 全熱限界を突破します。バーンって果物が潰れたり風船が破裂するみたいにね。そんなことは私がさせん。ええ、我ら雲岳さんは一歩も引きませんよ。さながら冥府のような光景だな。イゾルデめ、この先で一体何をしようとしていやがる。みんな進もう。イゾルデさんを見つけるためにも、三商会を止めて最悪の事態を防ぐためにも。オブレス小隊、戦闘準備。Okay, seems like time for final time for this chapter to go into the hollow.
Probably again Orphe, Trigger, and Soldier 11, I would assume. Oh no, we actually got Seed and Yi-Strung this time. Ooh. Interesting team comp. Oh. Hi, Sarah. 装置は宮妻を一箇所に集めてる。この規模の宮妻が収束すれば取り返しのつかないことが起きるぞ。装置を破壊してみよう。 Yeah, then stop talking. Then I can try to destroy it. Miasma device is way too thick. Even I'll have my work cut out from me trying to disperse it. And this isn't the only device in the hollow. Just deactivate the one here likely won't be enough. Right now we need to focus on the place where the miasma is gathering and eliminate what threat is lurking there. 装置は宮妻で連結されている。そのせいで破壊が難しいな。宮妻の収束を止めるには集まる場所へ赴くしかなさそうだ。 Yeah, we have to go to the final boss pretty much. There's a symbol on the map there, but I can't reach it, so... The control panel requires a password. Look around nearby for clues for the code. Now I can go where I wanted to go. Let's see. New. Three 752. Okay. パスワード探しにまた手間を取ってしまった。もう時間がないぞ。サラとメボラクの木はすでに捉えてある。ただメボラクの木、どこか馴染みがあるように思えるな。どんな陰謀があろうと、我々は前へと進むだけだ。 Whoops. 3752. Ah, 彼女の木もこの先にある。この先どうして急げで大佐は三将会がいる方へ逃げたのでしょう。 Because she's part of the Exaltics. Did this ride just did this guide just run in and facepalm me? Red indicator light on a control device is flashing. Siemens needs authorization to activate. Beep 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 warning, permission system error. Device activation failed. We might need authorized to open it. There are just enemies behind this. Using perception technique, I spotted the ID card we need to get through the gate. It's inside that energy shield. We need to find a way to shut down the shield and get the ID card. I see. That's what you want me to do. Use the device to activate the shield. Disable. Okay, we got the card. Now we can open it. Now we can see the enemies that we saw before. Boom. Boom on. Bam. 前方に宮妻装置を発見。サラとメボラクはすぐそこにいるはずだ。
Guys, I think I spotted the miasma device. I can see it. あっちにあるのは宮妻装置のビーム。 Oh, it's a lift. Normally you would go up there from the lift, but... また宮妻装置が起動されたであります。追いかけるぞ。 Going slowly so I can get the... 装置を起動しています。今度こそ逃がさないぞ。 Hello. What exactly are the exotics trying to achieve? 始まりの主だよ。君たちに一体どんな教えを授けたんだ。破滅、災害、混乱。これが全て始まりの主の望みだっていうのか。パエトーン。誰もがあなたのように輝かしい名前を持っていると思わないことね。この陰鬱な世界であなたが追い求めている太陽が果たして唯一無二の光なのかしら。あなたにはわからないでしょうね。私たちが希望の主に拝謁するためにどれだけの犠牲を I really want to know what they get from meeting their Lord of Hope. 人の幸せを奪ってるだけじゃありませんか。それで一体どんな希望が与えられるって言うんです。プロキシ君オルペウス、こいつとの問答は時間の無駄だ。そんなに犠牲がいるというなら、まず貴様からどうだ。言ったでしょ。司教様はもう周域の門に手をかけていると。認めたくないのはわかるけれど、どんなあがきももはや無駄だと知りなさい。 Sarah, a high-ranking exotic, swiftly distances herself and heads towards an unremarkable fissure nearby. また逃げるつもりであります。皆さんは先へ進んでください。彼女は僕にお任せを。一人で平気か。あの女は相当ずる賢いぞ。支援はできる修行者だ。あいつに任せよう。よし。 Oops, hi kitty. 目標は宮妻が集まる中心地帯。そしてリザルデがいる場所だ。 The team splits into two groups. Each one leaves to pursue Sarah alone, while the rest continues to the underworld. Something like that. Sorry, my cat distracted me. I wasn't prepared to read that fast. Ah. この兵士たちも彼らの制服は11年前のもの。それは宮妻が生み出した現象に過ぎん。しっかりしろ兵士。 おとなしく降伏するであります。司教メボラク。これ以上抵抗するなら塵も残らんくらいに焼き尽くすぞ。私を撃つつもりかい？ Is this Solde? ならば言ってみろ。どうしてあの時は引き金を引かなかった？ Damn. 鬼火。イザルデ大佐。防衛軍とポーセルメックス、そして三将会。なるほど。一見バラバラに見えていた点をつなぐのはお前さんだったわけか。イザルデ、どう
してお前があのカルトどもの服を着ている？鬼火、ロレンツと対峙していた時、なぜ君は撃たなかった？あなたは一体誰なんだ？防衛軍の大佐イゾルデと三将会の司教メボラ君。 That art goes hard, by the way. Wow. 防衛軍は君の指揮で動き、片や三将会は君の指揮で反撃していた。指し手が一緒では決着がつかないのは無理はないな。だからこそ本拠地の情報にあんな盲点があったわけだ。全部君の一人相撲だったと。こんな策をどうしたのもどうせ防衛軍の足止めが狙いだろう。なら君の目的は？察しがいいな、バエト。君にはこれまで随分手を焼かされてきたが、きっとそれが私たちの間の運命なのだろう。私の目的といったな。我が信徒たちは君たちに何も嘘をついてない。すべては最後の制裁のため。ならイゾルデ、英飛地区で起きた悲劇の一切はまさかお前の幸せだと？悲劇だと、まあそうとも言えるかもしれない。私が彼らの仇を討つために、あるいは君が追い求めた正義のために苦心して築き上げたことは確かに悲劇だった。なぜなら私はとても悲しい思いをしたからだよ。流れるべき地と相対した時、君の見せた弱さと裏切りになう。裏切りだって？鬼火隊長は何年も軍内部で調査を続けてきたんだ。もちろん立場上横やりもいろいろあったろうけれど、あの時君は撃てたはずだ。Because she had friends. それが敵でないのなら撃つことはできない。軍人という立場を差し置いても、新エリートの法は私的に制裁を加える権利を認めていないんだ。そして何より私はオボルス正体を預かる身。一個人の怨恨で私についてきてくれる者たちを巻き込むわけにはいかないんだ。そうか。本当にすまない。なぜ私は忘れていたのだろうね。君の後ろにはもう新たな絆が出来上がっていたというのに。ならば私一人で追悼するとしよう。忘れ去られた亡き魂たちのために。制裁は間もなく始まる。君たちも見届けたいというのなら歓迎しよう。あいつを止めるぞ。A surge of violent miasma flares up around Isolde, facing Yishuang, who was casting techniques and Obolskro to retreat. イゾルデ大佐、どうしてこんな。11年という歳月はあまたの変化をもたらすのに十分だ。共に歩んだ。最後にイゾルデと肩を並べたのはいつだ？とてもどれくらい共に歩んでいなかった？ Man, poor Margus. 私が鬼火隊長より年上とは限らん。故に説教は控えるが、この私もまたそれなりに多くの経験をしてきたみたい。ただどんな理由であれ、かつての自分と道を違えるのは残念なことだな。宮妻が収束する場所はすぐ先だ。 That's why I was waiting, because of course the moment I entered the elevator there's a new text. 初めてだな。
き合うことがこうも難しいと感じるだろう。戦術マニュアルにはこういったケースの対応策は載ってないのですか？お前というやつはそんなものがあればどれほど良かったこと。 Hey Blue Thunder, how are you? Welcome, welcome. 視界クリアであります。 Cannot flip the camera, Sag. オニビ、イゾルデが犯した罪というのは到底許しがたいものだろう。ああ、分かってる。私はとっくに一人前の軍人だ。舐めてもらっては困る。彼女が本当にかつての自分を裏切ったのなら許しはしないさ。イゾルデ大佐、あなたは重大な罪を犯したのであります。自分たちに従って共にホローを出て審判を受けてください。 Dropping by for a couple of minutes before work starts. Yeah, I just finished my work before vacation, so only today and tomorrow time to pack stuff, prepare everything, learn a bit of Japanese again, and finish all the stories. So tough time for me, but I hopefully can do it. Wish you a nice day, and hope work is not as boring as it was for me, or as exhausting. Let's call it exhausting, because it wasn't really boring, but man, the work was annoying and exhausting to do. ひたむきでおるか。そこがまた昔の彼女のよう。 You're already taking your revenge. Why won't you stop? ロレンツ少将とルクローさんはもう死んでしまった。あなたの復讐はもう終わったはずだ。なのにどうして止まろうとしないんだ。終わった。死んだ兵士たちは二度と帰っては来ない。この町は彼らに大きな借りがあるまま何をもって償えるというんだ。正直始まりの主がどのような世界を見せてくれるのか私には分からない。せめてこの失望に満ちた世界とは比べるべくもないもののはずだ。しかし君の言う通り復讐は終わった。この世における私の未練、ここから周域への門を叩く時だ。 You and the Exotics, your identity. 町を守る兵士と悪の死去。本当のあなたはどちらなんだ。あなたはイゾルデさん、それともメボラク。どちらもただの名前に過ぎないよ。君がパエトーンという名前を必要としているのと同じだ。カローレ・アルナが罪人の名前として人々の記憶に刻まれてもなお彼女の正義を信じる君たちがいるように、私もまた忘れ去られた名前たちのために悪と呼ばれることを選んだんだ。それでも私には正義がないというのか。あいつらの敵を取ってやりたい気持ちはわかる。だがなぜよりにもよってそんな邪道を選んだ。なら何をもって復讐を遂げろと。浄化？正義か？まさか愛などとは言わないだろう。頼れるのは罪にまみれたこの手だけだ。戻ってこい、イゾルデ。彼らはもう戻ってこないんだ。なめるお前まで失ったら私も。私だってもう来るところまで来てしまったさ。オニビア、ありきたりな言葉や胸を打つようなセリフはもう役に立たない。 You got one of the most insane pulls you ever had, Nokasari. Double Sari in a multi, and it was 50 pulls. Damn. I thought I was lucky with my back-to-back multis of Sareen, but one of them was soft PD, and I also don't think the Lycon came early, so nice of you. And I also lost the 50-50 for Octopus Girl, so yeah, it's not like my luck is getting any better.
In fact, my 50-50 win rate in CCC is now below 50%, which is like really bad. Especially if you keep in mind I was at like 75-ish% 50-50 win rate to drop to below 50. That's a bad losing streak if I've ever seen one, like holy moly. And sadly, streaming on YouTube is not doing too well. It's not like, hey, I make money. Heck, I can't even make donations that I just used to make a giveaway for people. So, yeah. We'll see how things go after Japan, but for now, yeah. 本物の兵士らしく銃と剣で決着をつけよう。甘ったれるの。いいか、復讐に岐路などない。作戦開始。再建を維持、ルキシを守れ。 Damn. もはや道は分かたれた。今さら戻れるものか。すごいエーテルの波動だ。Damn. 限るものはその名が泣いているぞ。鬼火。 That's a cool looking boss, damn. 槍の主よ、ご恩寵を。そんなものにすがるんだ。奴らが会社の周りに。どうとせい、生とダク。 Hey, congrats on also getting her Lyco. That seems like a pretty good summon session for you then, huh? 戦術プラン下の作戦。僕嫌いなやつには威嚇するよ。 荒波に飲まれるがいい。この憎悪に果てはない。 Oh, it's actually this boss fight. I never realized that she looks this cool. 無駄な動きを。 威圧のシールドが破れました。 The next will be the face with lots of parries, right? Yep. 引用天下。戦術プランリレー。 兵士たち、冥府より舞い戻れ。私のために戦え。オブシディアン大隊。 Beat! 聞かせて。 No. 両親を共に滅す。 Damn.
Yeah, wanna have Magus finish the battle here because that would be just the most fitting with royalty. There we go. Damn, that was a great cutscene. Ended up with M1 S1 Vivian plus some extra pity on the character banner. I mean, you still have this next patch, you know, like you also have next patch to get the skin, right? So you in theory didn't need to go this hard for the skin right now. Like you have still 52 days, but you got it. You got an M1 S1 Vivian, which is not bad. So congrats on that, I guess. 鬼火隊長、その今は複雑な心境ですよね。だから言ったんだ。余計な模擬感情チップつけるべきでないと。心が余計なんてことはないのであります。自分たちの心臓は生まれてからずっと一緒に鼓動しています。あなたの鼓動は自分も感じていますから。胸焼けしそうなセリフを言うじゃないか、オルペンス。なんだ、お前の気持ちは私も確かに感じてた。イゾルデ大佐はこの先であります。一緒に立ち向かってくれてありがとう、オルペンス。そろそろあのうぬぼれ屋を懲らしめる時だな。宿命の対決だ。かつて鬼火は訓練で私に勝てたことはない。今の君、いや君たち二人が成長していると願いたいものだ。私はそこまでだろうが。自分頑張るであります。やっ隙だらけだ。Damn! You gotta fight with quick time events? 成長したな。前に進めていないのは私かもしれない。私を執着から引き剥がしてくれたのはお前だっただろう。私を絶望から救い出してくれたのもお前だったはずだ。今回お前の目を覚まさせる番だ。 Thanks, have a nice day, Blue Thunder. 復讐しようが吹っ切れようが全
全てはもう戻らないんだ。ああ、全ては戻らない。だから前へと進むのであります。もう二度と戦友を失うなんてごめんだ。大様であります。戦友だともう大勢なくした。一人増えるくらいなんだ。弱さ命取りだ。Penny gun. 私はもう戻れないんだ。Did not expect that ending. Holy shit. クレなんだ。法廷に立つのもごめんだしな。イゾルデ、これだけのことをなぜ私に言わなかったんだ。それは君がオルフェウスだからだ。私のオルフェウス、君はもう十分すぎるほどなくした。戦友、体、歩むべきだった人生、すべてを。イゾルデ、これだけのものを失った君にはもう何も背負わせたくなかった。だが私がもっと早く知ってれば、私が失ったものをお前も失ってしまったじゃないか。 That's the body part, still. 手遅れだったんだ、オルフェウス。私の手はもう血と過ちに染まってしまった。分かってる。お前の過ちを私が代わりに償ってみせる。自分もオルフェウス、自分も鬼火隊長のそばで一緒にイソルデ大佐の過ちを償うのであります。鬼火隊長が怒りや孤独、やるせなさで道を誤らないよう努めます。君が私と同じ苦しみを抱えていることは分かっている。だが君は本当に幸運なんだ。オルペウスはいい子だ。彼女、若かりし頃の自分自身を失望させるな、鬼火。いや、オルフェウス。しないさ、イゾルデ。信じるよ。失望させたのは私の方だったな。ああ、久しぶりだな、オルフェウス。ずっと会いたかった。どうか私を許してくれ。Isolde, corrupted by the miasma to the point of near complete crystallization, shatters in the air in the hollow. This is all that is left. Damn. Time for a ball! No, we don't do that. Isolde has committed an unforgivable sin, but I think when she left, she felt some relief, but also some remorse. As for her crimes,
Even if they can't be fully repaid, I'll do my best to atone for them. I won't let Captain Magus carry the burden alone. マスター、付近に異常なエーテル波動信号を検出しました。異常なエーテル波動。ミアズマの波動だな。敵意は感じないが。あれは先生。カローレ先生。宮妻が見せている幻か。リン、アキラ、もうそばにいられないけれど、二人の勇気と才能はヘーリオス誰にも負けないから。これは先生と離れ離れになった時の。あなたとリンでヘーリオスの火種を。先生。あなたの言う始まりの主とは一体。始まりの主。周域への門は0号フォローにある。声高に賛美するに足る秘密がその向こうにあると。三小会と先生。分かったわ。謁見の道を切り開きましょう。嘘だ。先生が共犯のはずがない。その道の果てには私が探しているものも。先生は一体何を探していたんだ。どんな代償を払ってでも。どんな代償を払ってね。どんな罪を犯してでも。どんな罪を犯してでも。僕たちを捨ててでも追う必要があったのか。私の旅が円満に終わる保証はないし、エリートの向かう先が深淵か希望かもわからない。でも私は信じている。あの子たちはまばゆいパエトーンなのだから。The miasmic illusion in the air shatters and fades. However, miasma, the exaltics, and where exactly teaches, the suspicions still remain unknown, lingering in the hollow. On the path which miasma retreats, you evacuate the hollow alongside a wall squad. A week passes and you finish clearing out the Obscura and Bifa Peninsula, the evacuated citizens being returned one after another. Let me just... So, our teacher did cause the whole world to almost faint. But only with the knowledge that we exist and that she can trust us to save the world eventually. But like, what exactly did she want? Like, I can't face it because, like you said, even if the whole world collapses, so there was a possibility that it just ends there, right? There was a possibility it just ends there and ends us as well. So I don't know what I should think about teacher. I don't know. Barry and I used data recorded by EOS and tried to model the conditions back then, but we still couldn't recreate the hollow environment where teacher's solution appeared. But based on ether fluctuations at the time,
we're fairly certain that it was something inherent in you, Wise, that stirred a reaction from the miasma. What the illusion said, what our teacher and Exaltics. We still don't know how the illusion was created, and just because it sounded like our teacher doesn't mean those were really her words. When she said goodbye to us. Yeah, the illusion did seem to recreate her saying goodbye to us, right down to the look and voice. Still, if our teacher did choose to work with the Exaltics, she must have had her reasons. Yeah, the question is, are reasons reasonable enough? Man. Who voice echoes from the courtyard, interrupting the conversation between the siblings. Big trouble. There's a bunch of tough-looking soldiers at the gate asking for you, the defense force. I go deal with them. Say Fufu go deal with them for me. I'm terrible at dealing with aggressive people. I'll leave this one to you, Junior. We can talk with those people. The noisy visitors outside turn out to be your ball squad. Yeah, it has been. How have you been lately? The truth of what happened all those years ago has finally come to light. Give me a second. I mean, good that they, lost their honor, but a bit too late. They're already dead, so it's not like they suffer from it. Well, they died for it, so, anyway, let's continue. What about the citizens who were affected?
こうした成果の全てが今回の作戦における我々の活躍、そしてイゾルデ大佐が生前に集めた情報のおかげだ。彼女がここ数年で関わってきた事件が複雑の一言で片付けられるものではないとはいえ、違法団体三商会の首領として数えきれない過ちを犯してきたことに変わりはない。 You resent her? Your feelings for her must be complicated. ああ、大佐の動機は何と言っても憎しみだったわけだからな。鬼火隊長としては複雑以上に違いない。当然だろう。あの独りよがりな間抜けが身に余る怒りや孤独を抱え込んだ結果が取り返しのつかない過ちの数々だ。そういう鬼火隊長だっていつも一人でイライラしたり突っ走ったりするのであります。私は鬼火隊長、プロ騎士殿の前で誓ってください。大佐のように一人で何もかも抱え込んだりはしないと。約束してやるさ。プロ騎士君が承認でいいだろう。絶対でありますよ。もし破ったらピンク色のホルスターで反省してもらいますから。 But you're disobeying orders, so both won't be punished, right? それはそうと、あの時のオボルス正体はやはり命令違反ということになってしまったんだろうか。軍事法廷に呼ばれたりしなかったのかい？自分たちはいいことをしたのですから、罰を受ける道理なんてないであります。オルペウス、オボルス正体はあの時軍隊にあってはならない逸脱をした。それは確かだ。だが三商会を殲滅し市民を守った功績から軍は我々に勲章を授与してくれた。 That's great. What a relief. そうか。何もかも完璧にこなすなんて簡単なことではないからな。大断言とは言えないけれど、なんとか一件落着というところだろうか。プロ騎士君の恩師カローレ・アルヌという人物に関しては私も軍の中で情報を追っていくつもりだ。プロ騎士殿がその方を信じているというなら、自分たちもそれに習うのであります。さてと、エンヒ地区に来てからこの方作戦に次ぐ作戦で観光の余裕なんぞなかったが、上からまとまった休暇をもらえた以上、隊員たちとしばらく長期兵で羽を伸ばすつもりだ。みんなでバカンスでありますね。それじゃまたな。またお会いしましょうであります、プロ騎士殿。One more thing, Proxy. While Captain Magus and I were sorting through Commander Isolde's documents, we found this. Commander Isolde left it for you, Proxy. Off your hands our letter bearing the seal of the Obsidian Division. This is a private letter left for you. As much as I'd like to know, I'll stay out of it. Catch you later, Proxy. Members of both Squad wave goodbye and leave Sylvan Temple. All that remains is the envelope Isolde left behind in your hand. Open the envelope. From Isolde to Wise. Mr. Y, the day when you and Orphe were arguing over who was the villain and who was the hero, I found myself amused by your childish bickering and deeply ashamed at the same time. By the time you read this, I imagine everyone would have already realized the truth. I was the real villain in this story all along. There was no point in drowning myself in guilt or remorse now, I suppose. I'm writing back because I have a few selfish requests. They're not just for my own sake, but for the sake of justice, so I hope you hear me out. What Lorenz and Lucre did was so long ago that even though I gathered as many old case files as I could as evidence, I still couldn't be sure it would be enough to convict them. I lost faith in the authorities of New Reader long ago. To get closer to the truth, I began seeking outside forces I could rely on. By chance, I came into contact with the Exaltics, and from then on, I moved between the Defense Force, the Exaltics, and Port Lumex, playing each side in turn. Eventually, I learned the truth. Bribed by Lucro, Lorenz redeployed troops meant to protect the citizens in order to recover valuable Porcelain stockpiles. In the end,
those soldiers were left to die at the hands of monsters that crawled out of the miasma. During my investigation, I inherited the power of the Exaltics over steel. This inheritance seemed to have nothing to do with faith or devotion. As for the creator's criteria for choosing a successor, my guess is that they simply pick whoever is most useful in achieving their goal. Once I accepted the power, I gained the authority to command the entire organization, but gradually lost the right to prevent the situation from spiraling further out of control. Meanwhile, the miasma continued to seep into my body, growing away at my flesh and bones. My time is running out. Gnawing away at my flesh and bones. In the end, I carefully orchestrated today's farce. Lucre and Lorenz returned to Vapolenza once more, lured by the profits Boss Loomis could bring, and died at the hands of the monsters spawned from miasma, myself among them. And this time I've collected ample evidence to prove their corruption and their callous disregard of human life. You saw it all, and I have a selfish request. If the trial is ever obstructed, stand as a key witness, as the Major's representative, and bring justice to the soldiers and Shiniridu. I know my actions has nothing to do with justice. I've hurt too many innocent people. I'm nothing but a miserable creature of wrath who should have died long ago, kept alive only by the hatred that fueled my revenge. As for the truth behind the Exaltics and the Creator, as long as the power I received from them still remains in my right hand, I will. The rest of the letter has been torn away. It's all they wanted us to witness to help convict Lucre and Lawrence. Fortunately, the trial reached a fairly just verdict. As for the truth about the Exaltics and the Creator and the whereabouts of our teacher, we seem to be far from solving these mysteries. Looks like Orphe and Magus are gradually moving past the Isolde incident. Everything turned out fair in the end. My conversation with Bear was cut off. Better head back and talk with her and Fufu about what to do next. There's no clue about where your teacher went? Just one bad thing after another, and we still have no clue where Shiyuan is. Shiyuan still hasn't come back? I hope nothing happened. Chief has already searched every corner of the hollow. About the only thing left is to drag out and give the creator a good beating. But we didn't find a single trace. Someone must have covered it up deliberately. Who knows where Sarah ran off to? If senior brother falls into the hands of the Exaltic remnants, it will be dangerous. But don't worry. Junior brother Yishuan is super capable. He and junior sister Xiaoguang are the two most talented disciples of our generation. Trust me, he's even more reliable than your big sis Fufu. He'll definitely come out of this safe and sound. You're right, Fufu. The most senior brother of Yankee Summit won't go down that easily. Night Isolde fell in a different corner of the hollow. なぜでしょう。それなのにあなたは少しも悲しんでいない。明日は我が身とは思わないのですか。Now she has the power. 大して経験でもなかった司教様のために。司教と言ったって、所詮は肩書きだもの。受け継がれていく力にとっての印に過ぎないわ。今あなたの左手にある力がそうだと。ええ、これこそ始まりの主がくださった恩寵。その権威を代行できる栄誉がついに私のものになったわ。始まりの主、そんなものが本当に存在するとあなたは信じているのですか。その目で見たものが何よりの勝査ではないかしら。それはイゾルデ大佐が行使していたあの力はおよそ凡人の手には届かないところにあるものでした。あなたが信徒なんかじゃないのは知ってるわ。でも考えてもみて、イゾルデのような経験さに欠ける人間でも始まりの主がくださった恩寵を享受できた。たとえ凡人だろうと異形の成就に尽力するのなら、
Uh-oh. あなたは惜しみなく力をお貸しくださるわ。あなたの望みもきっと叶う。僕の望み。I don't like where this is going. I really don't like where this is going. The ancient story Flora of the Blossom Valley has been recorded and can be viewed in the video archive. Man, why? Chapter 4 time. お兄ちゃんおはよ Good morning. What's everyone doing here? おはよう。みんな集まってどうしたんだい？何かの話し合いかな？ああ、ちょいと断れない集まりがあってな。適当感を離れて市内に行かなければならなくなった。Sounds like a pretty important meeting. All you have to go? 断れないか。ずいぶん大事な集まりなんだな。それで全員行ってしまうと？ああ、お師さんの直弟子で英比地区で起きた一連の事件に関わったやつは一人残らずいかにゃならん。とはいえ、二人が入門したきっかけは行きがかり上ってこともあるからな。免除でもいいだろうとなったんだ。それにお二人がいてくれたら適当感の留守を安心してお任せできますから。そういうわけで出発前に大事な用を済ませるぞ。夫婦、茶を持て。はい、お師匠様。確かに始まりは名目上の弟子だった。だが私たちは共に多くを経験し、お前さんの決意、 Do we get a rank up? 能力、そして尽力は誰の目にも明らかだ。留守を任せる以上、どっちつかずな肩書きはもうやめたい。そこで、どうだアキラ、正式に雲岳山の門下に入る気はないか？ Of course, let's も go! ちろんだ。喜んで。よしよし、それが聞きたかった。ならここを立つ前に入門の儀式を執り行うぞ。Yes, an initiation ceremony, suddenly feeling a little nervous. 入門の儀式だって？それは急に緊張してきたな。はい、お茶ですよ。お弟子さん、まずはこれをしっかり持っててください。それではお師匠様の方を向いて丁寧にお辞儀をしながらお茶を差し出してください。師匠。 Wow, what a ritual! Do as Senior Fufu instructed, bow your head and respectfully hand the tea to Yizhuang Shifu. 師匠、お茶をどうぞ。 Yuan takes the teacup and slowly takes a sip. いいだろう。やったー、やりましたよ。お弟子さん、改めて正式に雲岳山へようこそ。なはは、いやー、めでたいめでたい。まあ今更って感じだが改めて歓迎するぞ。 So, is it over? That was it? 儀式とはこれだけでいいのかい？本来はしきたりがある。雲岳山で2年の修行を経た上で、吉日に師と弟子が本山で誓いの儀式を執り行う。そうして初めて正式に認められた修行者となれるんだ。だが、ここではいいだろう。お前さんはこのイーシェンが認めた弟子。それだけで十分だからな。You're incredible, Shifu. そういうのにとらわれないところはさすが師匠といったところだね。実はですね、お師匠様ったら長い誓いの言葉が覚えられなかったんですよ。
こん Fair な enough. の満喫するくらいならいっそ。ふうふう。弟弟子に妙なことを吹き込むなよ。It's nothing. So what about Belle? いや、僕は何も聞かなかったよ。そうだ。これでリンも正式に入門できるのかい？僕たちは二人揃って弟子入りしたわけだし。私もうお茶を飲んでもらったもん。お兄ちゃんが寝てる間にね。だから先に入門したのは私ってわけ。しきたり通りなら私がねでしって。 Damn. Wait, you mean? なんだって？リンが僕の姉弟子？さては君、僕の目覚ましを止めたな。今日はやけに遅い時間に目が覚めたと思っていたけれど。これで憂いなく留守を任せられるな。夫婦、パン。伝えることがあるなら手短に済ませろ。ぼちぼちここを立つぞ。お弟子さん、もう一つだけ。 Yes. You know, I heard over the living expenses for I headed over the living expenses for Super Temple to Junior Bell. Someone will come to collect the electricity bill in a few days. Make sure to pay it on time, or Bellion won't be able to use the charging station. Not just the electricity bill, I've made a checklist of everything that needs to be taken care of. When the time comes, you can use it to make sure you got everything. Damn. Senior Fufu, you sure have a lot on your plate. Can't be helped. I'm the most senior sister after all. The kind of stuff shouldn't be dumped on my juniors, but I'll have to trouble you two to handle things for me the next few days. Come to think of it, Junior Gangwang used to be the most junior. Now she's become a senior sister too. Guang Guang? Yep, you actually have a senior sister you haven't met yet. But before you joined, she was our most junior sister. But she's been caught up in some important business lately, so you probably won't meet her for quite a while. What's she like? She's easy to spot, remember. If you see a girl with a big fluffy tail, flowing light brown hair, and wearing a pretty red ribbon. That's Xiao Guang. Make sure to call her senior. Okay, I got it. You got what? Give me a second. Something is not working probably. I have a missed call. Give me a second.
Okay, I'm back. Sorry for the long pause. Hi, Supersonic. Got a phone call and, you know, took a bit, but I'm back now. Sorry, I need to catch breath because I was also down and got myself a snack and made myself a new drink. So I have everything prepared. I'm fully ready to dive into the next story. Just then, like a ghost suddenly materializing in a horror story, Yusuha voice joined the conversation. Good morning, Yusuha. What brings you here? Good morning. Business has been booming at Mystic Warehouse lately. A lot of items sold out, so I'm here to get some posthumous products from Billion. I actually asked Manato to help with carrying it all. And how comes you're alone? But where's Manato? He got held up outside, looking like a friend of his got into an argument with someone and he had to step in to break it up. That's why he sent me ahead. An argument? I'll go check it out. Yeah, go ahead. By the way, tell Manato he doesn't need to come. Billion said it will send someone to help me move the goods to Mystic Wares. How much farther I have from finishing the game now. Sure, where I can. I know it's somewhere visible, but I'm not sure where. Storage, options, agents. TLDR, we are at the patch 2.4 story now, which is the most up-to-date story. So after finishing this whole story that we are starting now, we're just about to start, I should unlock this here. So I should get these rewards, including the Manato skin, which is the only reason I'm rushing this, because it ends in 18 days and I really want to get the skin for free and not pay for it. After that, I am up to date with the main story. I still have, of course, 2 events that ends. I should do the snap one. I should maybe start with the big one, because this also only lasts 60 more days. So, you know, 2 weeks for me in Japan to play the event, which will be hard because I'm not sure how much I can play in Japan. So, we'll see how it goes. I mean, worst case, losing some stuff here isn't the worst case, since I already have M6 Manato, but it's, of course, still a pull. So would be sad to waste it. And yeah, with that, I'll see how much I can do progress here. Hi Aurora, welcome, welcome. Proud employee, angry miner. Let's talk with Manato. Hi guys, I'm here. It puts me on ease with CCC, at least a bit. Again, still events to play, but you know, I'm still way more relaxed, and I have in theory Staria, but I should be able to play the events after I'm back.
And Genshin, to be honest, I'm fair if I skip some Genshin events, especially because they're mostly non-relevant anyway. So yeah, feeling good about hopefully finishing it today. How do you feel about the combat pacing compared to Genshin and Honkai? I mean, Honkai doesn't really have pacing for me because I'm gonna be real here. I have enough strong characters that I can just auto-play the game most of the time. Even most of the end games I can just auto-play to clear it. Not of course potentially max clear it. Like the newest hardest game mode, I didn't full clear last time, but that was because I just don't have the proper dot team. They require you to have to fully clear it, which is stupid. So I don't really say pacing. Regarding Genshin versus CCZ, I like the combat pacing way more in CCC because I'm gonna be real here. Dodging in Genshin is kind of boring. Yes, you can dodge, but most of the time you just dodge by pretty much, you know, using a skill, using an ulti, or just maybe even face tank it. Like if you have a healer, you just face tank. If you have a shielder, you just face tank. You normally don't care about dodging or anything like that. And stuff like blocking doesn't really exist. So the fact that CCC has blocking, dodging mechanic, the fact that enemies in CCC do a lot of damage and that healing is not that redundant here, aka only like 2 ultis heal you and 1 bamboo can potentially heal you. It's not like you have a reliable way of healing, so it actually requires you some, you know, dodging, some countering, some proper swatching, swapping, min-maxing. I like it a lot more, I'm gonna be real. I think the combat in CCC is really, really great, so I like it a lot, especially compared to Genshin. The only big plus of the combat design from Honkai Star Rail, and I don't wanna sound mean, but Honkai Star Rail has the big positive thing that you can autoplay it, which makes it a really nice game to have it as a side game. Sure, if you want to play story, you need to actually focus on it, but like I could just do the dailies, the whole patch on the last 3 days, rush the events and be done for the whole patch besides main story, which I have done for like 8 patches or something like that now, or 6 patches, whatever 3-point or 3-point patch we should be in. 1 point, 2 point, no, 4 point, 3 point. I mix it up. Anyway, I pretty much haven't done any story since we entered the new planet Aphomios. I'm not sure how to pronounce it. Because I just didn't have the time for it, but I could still do the events. I can still pull for characters and stuff like that. So in that regard, it's great. I don't think I've seen you stream Honkai or Genshin in a long time. Again, that's because I haven't done any major story in Genshin or Honkai for a long time. Pretty much since the anniversary or even before that, I haven't streamed Star Rail besides maybe polls. And same for Genshin. I streamed when there was the main story with Malvika, aka the Nutland story. There is more story that I should stream. I just don't have the time. There was no reason for me to rush it. Yeah, they give you a bit of polychromes, a bit of bonus there. But it matters, but not as much as it matters for me to getting a skin. Also, I like CCC a bit more than the other games, so if I have to choose one game to stay up to date for me right now, it's CCC. So once I'm back from Japan, aka December, there will be a little bit of busy time because it's Christmas, but I plan to use the time between me coming back and Christmas to prepare a few things, aka I have a new artworks that I want to implement into the stream. I want to reinstall OBS. I want to redo my scenes. I want to prepare to mobile stream again, or like I have a mobile view that I can share. Stuff like that I want to implement. I also really want to try out again with the TuneTuber thingy to, you know, implement it once, get it working, and then potentially ask my artist if she can redo art stuff for that. But only after I actually start streaming again, I will ask her to do stuff more regularly. But yeah, pretty much starting next year, I should hopefully get back to regular streaming, aka at least once per week, but hopefully twice per week for like 3-4 hours. That is the minimum I want to get back to. And once I have that regular stuff, I can in that time do stories,
do events, and slowly but surely catch back up. Especially if I do bonus streams on a weekend where I'm like, hey, I woke up at 9 a.m. on a Saturday, my girlfriend is still asleep for 3 more hours. Why not just do one batch of Honkai Star Rail or Genshin Impact Story, something like that. So yeah, hopefully after Japan, worst case next year, beginning of next year, I should be more back into streaming and potentially also YouTube, because I still want to make some YouTube videos and talk about stuff. Especially, of course, in the Japan trip, that would potentially be a big thing I want to do on YouTube. So content creation hopefully goes back at full swing, or at least starting again next year, in the hope that I can, through next year, get back into full content creation mode. So yeah, that's it. Anyway, let's continue. What happened? Here it goes again. どうしたんだいマナト君。また作業員の人たちとボーセルメックスが対立を。おっす。しょうもねえとこ見られちまったっすね。実は最近俺ら宮妻に覆われたエリアが後退してるってことに気づいたんすよ。それで前は立ち入り禁止だった石日の丘ってとこに行けるようになったんだ。あそこは今金鉱脈みたいなもんで、まだ手つかずの高齢石が山ほど埋まってる上に、バカでけえ施設の廃墟を見たってやつもいました。だからみんなで一回ちゃんと準備してから探索をと思った矢先にボーセルメックスのやつらに先を越されちまったんす。連中大金ばらまいてこの辺のプロ騎士とフォローライダーを根こそぎ雇っちまいやがった。このままじゃ奴らがトップスの工場に高齢石を運び込むとこを指くわえて見てるだけってことになっちまう。You're scared it will sound too consistent? No, I'm not scared it sound too consistent. I'm scared that I will not keep up with it. I don't want to make a promise of, hey, next year I start to do full content creation mode and 1 video per week, 2 streams per week or something like that. Because I don't know what's coming next year. I live in a house now, so in the spring I have to do a lot of work in the garden to, you know, first clean it up and tidy it up, then of course to trim trees, remove dirt, make it clean, make it usable. There are a lot of projects next year that I still need to do. I just hope and plan from the beginning that I will try to also focus on, you know, streaming, not just, you know, do all the mandatory stuff without doing the fun part. And yes, streaming for me is a fun part, especially when I actually will be able to stream other games as well. Like, for example, I like the new Pokemon game. I'm liking CA. It makes me, it actually is a lot of fun. And I know the DLC will come out in December, so if I have the time, it will be cool for me to just stream the DLC. Sure, it's weird to stream this DLC without the game, but might as well stream that. And stuff like, for example, you know, just make a chill stream, go online, shiny hunt for 3 hours until my girlfriend is at home when I end the stream. And, you know, just have a chat stream where I just talk about stuff or comment the game and, you know, just by myself. I'm doing it all myself anyway, so why not just stream it? And yeah, I just hope that I'm actually will be able to use some time dedicated to playing and to dedicated streaming next year, and not just have all the other things to do that are pretty much not fun. I have a whole setup with retro collections, with retro games. I would love to, you know, just go there, play for 2 hours, and be done. You know, it's not much, but like just not having it set up, but actually using it. Playing each console at least like 1 or 2 hours, have a little bit of fun with it. That's all I want. And so far I haven't played any games. The only thing I did was, like, you know, using GameCube, for an example, starting it up, go into the game, check how it looks, see if the lag works and stuff like that, and that was it. That is so far the most I've done with my consoles.
Alright, no repeats this time. You want me to make your lines sound more real and casual, like you actually say it while chatting? I'm not understanding the message fully. Sorry. And yeah, no repeating. TLDR. I want to get back into content creation. I'm just 100% confident how much time I will have, but I will try to focus on having time to play games, to stream, and, you know, have at least 2 days a week where I can just chill, do things for myself, for me to relax, not, you know, having just be full with doing course, doing other stuff. Pretty much what Supersonic said. Being busy with doing boring raw things. I want to have some fun as well, so I need to make room for me to have fun. That's pretty frustrating. No wonder Paul was so angry. 確かにもどかしい話だな。あのパウルという人が怒るのも無理はない。パウルの気持ちはわかるし、自分だって腹に据えかねてます。けど、俺らが金で企業にかなうわけねえし、腕のいいプロ棋士を引き抜くなんざ夢のまた夢っつうか。待てよ。腕のいいプロ棋士なら目の前にいるじゃねえか。アキラ君、一丁頼まれちゃくれないっすか。And way ahead of you. That was exactly what I was thinking. 初めからそのつもりだった。雲岳さんの正式な弟子になって、これが初めての修行になるんだ。僕ならいつでも同行しよう。おっす。じゃあ決まりっすね。自分は準備がてらパウルに無茶すんなって連絡しとくんで。そうだな。ついでにあの子も呼んどくか。あの子？解体屋で知り合ったネットもなんす。わけあってわざわざ長期兵まで来てくれてて。ちょっと変わった子っつうか、とっつきにくいわけじゃねえんすけど、とにかく自分の準備が済んだら。Who's your time? I'll back to Serpent Temple and get ready as well. じゃあ僕も適当館に戻ってリンと準備してこよう。おっす。そんじゃあ危機開会の前で集合よろしくお願いします。Chapter 4 Memories of Dream Bygone. Hi, Belle. Nice, you already went back with the goods. How are things on your end? Let me tell you what happened. And tell Bella what happened to Minato. I'll get Eos and the HDs ready. Let's leave Serpent Temple to Bellion and Ashur for a while. Vice, go ahead to Mystic Warehouse and meet up with Minato first. Eos will be there soon. Lucia! Why does it say question mark? We've seen her in the story before. I mean, we didn't know her name back then, but he just said Lucia. The display window of Mystic Warehouse showcases some uniquely styled accessories. The old web honestly gives away the owner's taste. Mysterious, yet full of character. Oops. You got here quick, Wise. I asked Yusuha and Alice, but they're both busy. Let's not bother them this time. Just the three of us will go. Let me introduce you. This is an online friend I just mentioned. Let's go, Lucia! Woo! Boing boings! Peek, guys, peek. 俺らの信頼できるダチだ。そんでもってこっちが解体屋の。どうもどうも。改ままるのお友達なんだ。私はヨマの語り部だよ。Huh? Maru? Her a missionary? マヨの語り部だって？おいリューシア、一旦オフ会のノリから離れろ。これから一緒に動くんだぜ。いちいちハンドルネームで呼んでられっかよ。残念。
技を決めるとき一緒に叫びたかったのに。How do you make sure you still have fun while creating content? Easy. It's just doing things I like. I started making content creation because I want to have goods in Genshin for streaming. Then people were like, hey, stream some Konos fan. I started making content for Konos fan because people asked for it. And I was like, sure, why not? I like the game a lot. I have fun. Now there are other games that I like that I have fun with. So I'm not going to stream games that I don't like just because people would watch me. I just play games that I like and just do fun things that I like. And if people watch it, cool. If people don't watch it, then so it is. Like, I'm not reliant on content creation to survive. I still have my 9-to-5 job that gives me the money. So for me, content creation right now is just a side hobby. And since it's a hobby, I'm just doing what I think will make fun. Simple as that. And if it eventually would, you know, bring me some money, or if I would blow up and actually could just do this full time, then what I did works, aka the things that I do to have fun would bring me money, so I can just continue to do the things that brings me fun. Simple as that. 改めて紹介するっす。この子はリュシア、怪談屋のメンバーだ。ネット上じゃもう長いこと知り合いなんすけどね。最近長期兵でオフ会でもするかって話になって。マナト君にゆずちゃん、それからアリスちゃんにはもう会えたんだけど、あと一人来てなくてさ。どうせ待ちぼうけなら君たちとフォローで階段集めでもしようかなって。ああ、だいたいそんな感じだ。アキラ君、他に聞きたいことがあったら遠慮なく聞いてくださいっす。So, what's with Aratamamaru? じゃあ聞くけれど、浅はか丸というのは？新たま丸のこと？マナト君が階段屋で使ってるハンドルネームだよ。バトル中に叫んだらかっこいいと思うんだけどな。まあ最初は違う名前だったんだけど、また別の機会に教えてあげるね。So, Nightly Emissary is your username? つまり君のハンドルネームがマヨの語り部なんだね。ヨマの語り部だよ。ひょっとしなくても興味があるご様子だね。じゃあまずはヨマって何なのか私に聞いて。ほらほらほら、早く早く早く。 The girl's ears twitch and her eyes sparkle with anticipation. Rejecting her now would be too cruel, so... Okay, what is the night horror? じゃあヨマとは何なんだい？うわー、それ聞いちゃう。でも私に聞いて正解だよ。コホン、我こそはヨマのすべてを知る者。あの調査協会ですら知らない秘密さえ我が手中に。 I say the name 5 times fast. No, thank you. ヨマ、それは美しくも恐ろしい幻のエーテリアス。詳しく知りたい？当然知りたいよね。質問ある人は挙手。いいから挙手ったら挙手。 Raise your hand. Manada pushes your hand down. 付き合ってたら夜になっちまうっすよ。続きは帰ってからだ、リュシア。これからどう動くかはちゃんと伝えたよな。はいはい、覚えてるって。高齢石の新しい鉱区を探すために石日の丘に行くんでしょ？ No, I never played any games that I don't enjoy, like ever. The only games that I played that I don't enjoy were sponsor segments, which I did like 2 or 3 times, and since that I just never did them again because yeah, I don't want my chat to play bad games to support me just so I can get, I don't know, $50. Sure, $50 is nice, don't get me wrong. But no, not anymore. Not anymore. Simple as that. I don't like the music here. Yeah. You could vibe with that.
how the beat actually is stopping. Damn. You tricked me. ああ、そうだ。そこで Dum, dum, dum. There's the beat again. 見つけ次第ジンジャー淡水で脅してマインドリーダーの隠れ家を吐かせるんだったね。いや、 Mind reading monster? おい、リュシア。まさかあの噂、本気で確かめる気じゃねえだろうな。Or spirits? What's that? ジェムゴーレム一体何の話だ Gem golem in Japanese. Interesting. 話題沸騰中の怪物だよ。ラマニアンフォローに住んでるってもっぱら噂なんだ。最初は石ころくらいのサイズしかないエーテリアスなんだけど、鉱石だと思って拾った相手の体を瞬時に乗っ取っちゃうんだって。そうなったらひっぺがすためにジンジャー淡水をかけるってわけ。水を差したいわけじゃねえけどよ。地元の連中は聞いたこともねえって言ってたぜ。どうせデマだろ。第一なんだジンジャー淡水って。いやー、私は頑張って探したいな。もしかしたらうまく化けてるだけかもしれないし、そもそも噂の描写が She really is into ghost stories. あるから。いいかなマナト君。最初から存在しないって決めつけてたら、いざ本当に見つけた時に見逃しちゃうかもしれないんだよ。わかったわかった。とにかく出ようぜ。パウルも連れてくつもりだったが。Yo, thanks for the follow. I appreciate it. セルメックスの連中より先にまっさらなコークを見つけてやら。You stream got some solid energy. Hey, I like that. Thank you. Again, I'm just here to have fun, and if there are people who are chatting with me, it just makes the whole experience even more fun. So, thank you for chatting. I appreciate it. Same with you, of course, Supersonic. Especially like, okay, just a bit of side talk, real chit chat, real quick. I actually made a few friends through online, through streaming, through Discord. That, I chat with regularly, that I can interact with, that are just great friendships. So every random person right now could just be someone that could potentially be my best buddy in the future. So yeah, it's always cool to have new people here. And of course, returning people as well. So thank you. Ripsuma? Nah, hopefully not Ripsuma, that would be bad. So, should we go to Time Sworn Hills and find a new Lumite ore mining site now? Let's go. Okay, this is the new location then from this patch. Ooh, it looks good. And we get to play as Manato and Lucia. Nice. ジンジャー淡水を分けてあげるね。怪しい人がいたらこれを手につけてその人の耳を弾いてみて。そうすればジェムゴーレムをひっぺがせるはずだよ。 Hey, Lucia. 失礼にも程があんだろ。断る。相手がエーテリアスか否かに関わらず殴られそうだ。僕も遠慮するよ。 Yeah, I would refuse as well. Indeed, it looks pretty polished. Is it custom or a pre-made? It's custom. It's custom. So my artist made it for me. By the way, interesting. So Manato, the trial Manato that we use, and I'm pretty sure this is a trial Manato. Yeah, trial characters. Cannot switch agents in trial mode. That's what I thought. So trial Tamato. Trial Manato, I cannot talk, actually has his Wenshin because you can see his tail glowing, the back fin glows, and of course the front hair is glowing. Lucia apparently doesn't have a Wenshin in this trial mode because you don't see any glowing parts. Making it a live 2D model would cost me, I don't know, like $500, and maybe in the future, but right now I don't have the money to invest into a live 2D model. Simple as that. And to be honest, if I buy anything more expensive, I'm way more leaning into the whole PNG, not PNG tuber, TuneTuber
model, then I go into live 2D. I know live 2D models look more polished and potentially could generate more views, especially if it's a really good looking model. But again, I want to do what makes me fun and what I like, not what people like. So yeah. We'll see if I eventually upgrade, but for now I'll stick with that until I have the money and the will to get something new, cooler. God, my Naruto looks so cool. Wait, so kick, swing, tackle. So out of his 3 basics, only basic 2 and 3 actually involve his sword. No, wait. With 2, he just swings his sword, right? Yeah, it just... I could go for stamina plants, I know, but... Again, first when I feel like I want to have something, or when I have to decide on what it would look like. Before that, I don't even need to bother with that. I appreciate, by the way, the small sound differences. Like, you can hear Mana just walking with his, like, metal clinging. Meanwhile, she has completely different sound when running, especially between ground and grass. Interesting. Yo, what's up, Star Miner? Ah, Kamano. Thank goodness. Pearl, you run ahead. What's going on? Take it slow. Pearl took us mining when we ran into Potsalumex people. Everyone was on edge and things started getting intense. Later, Pearl rushed ahead, still arguing with those people. I couldn't keep up. No wonder I couldn't get in touch with him. I last saw them running towards the dam. I heard antivirals, so I was too scared to follow them. I could only turn back and the way I came. The dam should be just up ahead. Can't find my way back. I can't see the cable car, so I just gotta keep heading towards it. But Paul, we'll find him. Leave it to us. Ah, great, thanks. I'm counting on you at all. Be careful out there. Okay, Lucia wants to check it out, so now we get a explanation of Lucia's kid. Okay. God, his animations are cool. I mean, Lucia's animations are also cool, but for like a 4-star or A rank, his animations are also really cool. Damn, she's actually firing a laser. They're kind of fun. I have to demodel right now. That's fine, bro. You can still go small investments like overlays, chippy panels. Those little things can make the stream look cleaner and more put together without paying too much. I tried some overlay stuff, but I was never too happy with it. Like, I tried something like that to actually have a cam kind of vibe going on.
that I can try to use, and with that tried some overlay stuff, but I just don't like it. Now don't get me wrong, you're watching a streamer both for the game and for the streamer, but you know, losing like half the screen for other stuff besides the game is just something I don't like that much, especially since I don't really how's it called? I don't block that much place thanks to me being a PNG tuber, so I can just, you know, put my face over the screen and be done with it. Again, I will clean up stuff. I will redo my stream overlay soon, aka after my Japan trip. And by that point, we'll see what I put into what I remove. Maybe try overlay stuff. I'm not sure yet, but the cleanup process, the new starting screen, BRB screen, ending screen, all of that will come once I'm back from Japan. So, you know, this will be potentially the last stream I actually will use this overlay. So just wait up until the next stream, I guess. I know about Chibi Planet. Yeah, I know about it. But yeah, again, I don't want to spoil what I try to do, what I will do. But yeah, you will see it once I actually do everything new. プロ棋士の手を借りれたみたいじゃないですか。Not really an end of an era, but a change. That makes sense. Like, for example, the last few streams, I didn't even use the stream start and stream end screens. Sure, these images will be gone, the stream start and stream ending screen. I will also have new banners for YouTube. But the PNG tuber will stay. I will still have the same character look. So, nothing changes in that regard. The name will stay. But my hope is that it will just be more clean and polished. Like, I have my new microphone that I still haven't fully adjusted yet. I need to go deep into it, fine-tune the audio settings. I have my Stream Deck now, the big one actually. So, I actually set up my emote changing things, so I can actually, you know, already change the emotes pretty easily without having to scroll through multiple pages. So, yeah, my real hope is that I can just clean everything up, make it look cleaner, have a more professional sounding, or sound in general, better sound, more cleanup, better use of my emotes, stuff like that. With, you know, a new overlay, or like, not new overlay, but a new start, BRB, end screen to just focus more on me versus just Konosuba. Don't get me wrong, there will still be Konosuba reference in everything. Konosuba is still a big part of this channel, so it will not be fully cut, but it will not just be a Konosuba banner, a Konosuba start screen, Konosuba end screen. It will have more than Konosuba in it to represent what I'm mostly playing on this channel. So, yeah, so don't call it Kazuma 2.0 or an end of an era, more call it like version 1.1 or version 1.2. Like, if I ever do a real full review of everything with a new model and stuff like that, that would be what I call a 2.0 update, but it's still far away from that. I will be gone until beginning of December, so almost a month.
Is Paula disciple at Silbern Temple? Something doesn't add up. パウルさんは適当感の弟子だったのか？それになんだか様子が変だ。同感っすね。おいパウル、その格好はどういうつもりだ？どういうつもりって、これの他に俺が袖を通すべき服なんてありゃしません。適当感の修行者たるもの、道義を貫き、世のため人のためにならなきゃいけないんですから。マスター、お獅子様に確認したところ、適当感は道義の販売並びに貸し出し等のサービスは行っていないとのことでした。せっかく会えたんだ。もう一人でうろちょろすんな。俺らと一緒にポーセルメックスより先にコークを見つけようぜ。いえ、それはマナトの兄貴たちだけでお願いします。ポーセルメックスも高齢石も今の自分にはどうでもいいっていうか、俺は適当感の武術師範として邪推を滅する。 Supreme Martial Arts Master. Since when? I've never heard of us having a Supreme Martial Arts Master. 適当感の武術師範か。思い当たる節がないな。フェアリー？はい、検索の結果、名前がパークから始まる武術師範は見つかりませんでした。最も近いのはパークから始まる料理長です。たく、ろくに準備もしねえで入ったな。新職でありもしねえもんが見えてやがるじゃねえか。いいから来い。鈴木は戻ってから。やめてくださいよ。準備ならしてきました。先導してくれる仲間がいるんです。今はすぐ近くで調査をしていますが、噂をすれば。調査は大体済んだ。そろそろ戻るとするか。ってマナト君、マナト君じゃないか。I mean, it's cool that you're an artist, but I already told you I have an artist already, and I would feel bad betraying my artist, especially since she already made stuff for me that I haven't used, so I first should use the stuff she made for me before I eventually switch to something else. 2年くらいご無沙汰だったんじゃないか。何言ってやがる。丸々2年も行方知れずだったのはあんたの方じゃねえか。人間、成長のためにはいろいろと経験がいるものだからな。俺はただ自分なりの道を見つけるのに時間をかけてただけだ。するってと、なんだそのなりは。自分なりの道ってのは調査員になることだったのか？ああ、子供の頃からの夢だったんだ。今回はただこんなところで昔話をしてちゃエーテリアスに失礼だな。この先の町を仮の拠点にしてるんだ。場所を変えないか？町？こんなところに？行きましょう。マナトの兄貴、知った顔が他にもいますよ。Can we go with him? これはついていくべきだろうか。すんません。探索だけして帰るはずが、なんか七面倒くせえことになっちまって。パウルはなんか道着姿で意味わかんねえこと言ってるし、モスは久しぶりに会ったかと思えば調査員になってやがるし、なんかこのままほっといたらまずい気がするんす。やっぱついてきましょう。これもしかしたらあれがいるパターンかもね。Lucia, what will be there? The org? あれがいるというのは何がいるんだい？いるかもしんない。マインドリーダー。知ってるか？俺とマナト君は10歳からの仲なんだ。あの時から調査員を目指していて、やっと夢が叶った。マナト君は？君の夢は叶ったのかい？今の君はあの頃の理想とかけ離れているように見えるけど。妙に探ってくるな。っておいリュシア、ジンジャー淡水を出すな。
つだよ。ぶっ倒す。こいつ結構手強そうだな。俺も俺がやる。あんたは下がってろ。ここは任せよう。彼は昔から自分の戦いに水を差されるのが嫌いなんだ。エーテルが濃くなった。避けて。この先が例の町だ。Again, it's not that I don't trust it. It's not that I don't understand the work. I'm just saying I don't need it right now. Maybe in the future, but not now. 見ろ、着いたぞ。これが町かい。よし、ここまで来れば安心だ。ささやかな町だが歓迎しよう。What town is that? これが町？宮妻のコブにまみれた廃屋の集まりじゃねえか。そう言うな、マナト君。ここは俺たちにとって夢のオアシスなんだ。フォローでこういう場所を見つけるのは容易じゃない。戻ったんですか、パウル。どうです、守備は。ああ、ウエスト先生。おかげさまで順調だ。おまけに誰に会ったと思う？ああ、覚えていますよ。長期兵でお会いしましたね。私はウエストです。お見知りおきを。こっちも忘れてねえよ。オーセルメックスの大門ちらつかせて好き勝手言ってたやつだな。けどあんたら一体どうしちまったんだ？まあマナトの兄貴、全部誤解だったんですよ。ウエスト先生は本当のところ尊敬に値 That sounds a lot like a mind reading or bending monster. の態度は教師にあるまじき振る舞いだったと自制していますから。てめえの辞任は先行かよ。あんまり深く考えねえことにするぜ。フォロー出りゃまとめて元に戻るだろう。ほら行くぞパウル。ここにいる奴らも全員だ。行くってどこへです？どこって長期兵に決まってんだろうが。どうして行く必要なんてあるんですか？私たちの家はここですよ。パウル、少し時間は取れますか？行動の縁台が傷んでいまして、補修を手伝ってほしいのです。わかった、今行く。兄貴、好きに見て回ってください。みんないいやつなんで。ここが家か。どうもあいつらの侵食を甘く見てたぜ。宮妻のせいか。あんな風になっちまうなんて聞いたことねえけどな。Yeah, that's not the miasma. Carl, can you check the miasma concentration here? リン、この辺りの宮妻がどれくらい濃いか、そちらでわかるかい？ There's no sound or response. The communication seems to have suddenly been cut off. By the way, I like Rin and Akira way more than Bell and Weiss, but I understand why they changed the name for the West. But Rin and Akira seems like way cooler names. Rin, Fairy. フェアリー？ Always reliable Weiss remains oddly silent, and Io switches to autonomous mode. His tower may be far more complex than it appears. こりゃちょいと手荒にやるしかねえな。最悪気失わせて踏んじばるか。いくら知った中でも
面と向かって誘拐の話なんてするもんじゃないぞ。とにかく辺りを散策でもしてみんなと喋ってきたらどうだ。そのつもりだ。ちっとは正気のやつがいるといいがな。てなきゃやってらんねえぜ。訂正させてもらうと、ここに正気じゃないやつなんていない。何をもって正気とするかは人それぞれだからな。さっきも言ったように、ここは夢のオアシスなんだ。Okay, everyone can live their dream job. にもいずれわかるさ。どうだかな。おいリュウシア、階段のネタ探しなら今のうち。どこ行きやがった。あの子ならもうとっくにそうしているようだが、君たちが町の入り口でためらっていた時も彼女だけはさっさと中に入っていたからな。不思議な子だ。追いかけるぞアキラ君。モスが止めねえなら遠慮なく調べさせてもらうまでっす。どうぞ好きに調べてくれ。こっちには鉄頭鉄尾敵意なんかない。ここから誰かを連れ出すというのは無理だと思うがな。立ち去るか、それとも真なる渇望を受け入れる。Aha. 今の声は。ここは慎重に調べておこう。 Postman. Wow, that girl. She actually got ginger tongue sui. To flick your ears? No, 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 not at all. I'm just so surprised she treated me to ginger tongue sui and even drew my portrait. It's wonderful to have such a thoughtful girl in town. Now I'm even more motivated to deliver those letters. Letters? Yeah, some folks live up on the hill. It's a real pain to get letters up there. The slope doesn't look too far away. Doesn't look like it takes too long to walk there. How can you say that? Everyone's got a ton of things to do. Time is precious, and it's a postman's duty to save the time for everyone. Besides, don't you think that somebody got something to be happy about? Carrying countless stories and words, exploring every corner of this place, and witnessing all kinds of scenery. We're traveling alone, never lonely. Sharing in joy, feeling sorrow for their sadness. Such an idyllic job. But everyone stopped sending letters and switched to phones these days. But hey, the good thing is, this is the Hollow. Phones are useless here, and my delivery service really matters. Haha. If you got any messages to pass along, just write them down and I'll make sure to get delivered, especially to the auditorium. Auditorium? Yeah, that must tell you, the auditorium's off limits. You can't go near it without his permission, but since everyone wants to write letters for the auditorium, I'm the only one who can help deliver them. Why are they writing letters for the auditorium? You really don't know anything, huh? Don't worry, stick around here long enough and you get it. Gotta run now, time's precious. Let me check where I need to deliver the letters next. The postman waves the letters in his hand, which have detailed represent names and addresses written all on the envelopes. Seems like people around here really do have the habit of writing letters. Interesting. A great writer. Damn, these... There are some interesting names here, huh? Give me a second, I need to do something real quick. See if it works on the side. How is this device offline? What? Oh wait, there's a power off setting. I need to check that out real quick.
Okay, now everything is... Wait, let me... Drop paper. There's a crumpled piece of paper on the ground, seemingly a draft of some article. It's covered in strike-throughs and notations with a stringing message at the end. Go tag along with the Wife Peninsula investigation team or some Hollow Raiders, get some material. If you still can't write anything good after that, maybe you could just give up writing. So we have an old lady who was a post office girl who no longer can do post stuff, which is why she is really why she's hoping to cut framework. We have an old post girl who can no longer deliver letters because everyone is using phones, and we have a writer who apparently cannot write anymore good, which is why she thought about giving up. But now in this town, suddenly she's apparently a great writer based on the name. I'm super confident about the script. It's gotta blow the audience away, especially the plot twist with the protagonist's identity. Nobody gonna see it coming. Leave it to me from here. No matter what character it is, I'll take it to the next level with my performance. I'll leave the audience with an experience they'll never forget. Perfect. I've been dying to work with a powerhouse actor like you. With your influence, the audience will eat it up. Let's get started right away. Now, who can I reach out to? How about heading back to Valium Heights to prepare? No way, our stage is right here in this town. This is the only place where we can shoot our masterpiece without any interference. Just you two? Nah, we still gotta track down a production team, find partners, get more actors. Must will help us find them. Before everyone's here, we'll focus on getting ready. We've got plenty of time. Perfect. This is exactly what I wanted. To write whatever comes to mind without worrying about anything else. Can I take a look at the script? No way. Not just anyone gets to see my script. This is top secret business material. But I shouldn't let down anyone who wants to see my work. Tell you what, why don't you play a role too? Let me think. That's actually a perfect part for a young hacker. Sneakily peeks at the script. A thick stack of scripts, all blank pages without even a single punctuation mark. Well, hope this part doesn't try to be Brian Griffin. Oh no. Totally doesn't look suspicious. No, nothing going on here, guys. Everything's safe. Everything's fine. What happened? That's nothing. We're just catching up on old times. I remembered something that might interest Manato, so I gave him a heads up. Manato had some beef with this gang back in the day. Word on the street is they've been growing bigger lately. I heard they've got a new boss too. I have nothing to do with that anymore. All I want now is to live a peaceful life with my companions in Valium Heights. Really, Manato, if you bumped into the gang or their boss, enough already. You keep going on and on about the past. What are you really up to? Then let's talk about the present. The townspeople you might know are resting just a ways off. So they're about to switch shifts and head out with me for the next round of recon. If you want to investigate, I suggest hurrying it up. Alright, I head over there now and rejoin you later. Wise Lucia might get distracted by collecting materials and stuff, so investigate will mainly be up to us two. And Sonata quickly runs off into the distance. Let's start investigating the townspeople situation and see if we can find any lost souls to bring back to Valium Heights. 宮妻のコブだらけなのにみんな気にも I see, so
hang yourself properly to do stuff. I prefer you not to post links in the chat, thank you. At max, you can post your username on Twitter, and then I can check out your user later. Airdrop paper looks like a list with life goals written at the top. Step 1, open a tea house. Step 2, expand with branch stores. Step 3, be human and become famous across the Peninsula. Final step, hiring Miss Sweetie as our waitress. Is hiring Miss Sweetie harder than all the previous steps? この人たちのエーテルは宮妻の植物と似ている。 Yeah, it does look like plant. 彼らは人間じゃないのか。 Other paper. This appears to be a letter. Mom, I've become a powerful boss now. They all say I'm amazing. Don't worry, no one's trying to trick me or bully me here. Alright, I've got a little bro. I treat him well, just like how you treat me. Yeah, guys, I don't know what you mean, but the sanctuary totally looks totally safe and nothing bad here at all. No miasma or anything like that. No, all fine, all good. Let's talk with Lucia. What do we do, Weiss? Operation Chingatong Sui failed. We were all out and not a single person has shown any abnormal signs. So that means they're not our spirits? Maybe, but it wasn't a complete waste. I asked several people about and they all mentioned one thing. Never go near the auditorium. Okay, I'll check it out later after the stream. Sorry, I also had to sneeze, so I also had someone mention auditorium, right? But the more you say not to go, the more you want to check it out. That's right, you get it, let's go. It's just that I've got a feeling this place is hiding tons of secrets. No, we don't destroy the vibe by looking at them. We use our ether manipulation powers, our aka psychic powers, to destroy the vines. That's a big difference, okay? We didn't just stare at them, we use our powers for that. Yeah, and it's weird that people are it's like, how brainwashed do you need to be like, oh yeah, this town is perfect, I want to live here, and the door rings, BRB.
Yeah, I'm back. Time to sneak in, guys. こら、こっそり入ってはいけないぞ。 I knew we spotted, but we haven't done anything yet. おっと、僕たちはまだ何もしていないよ。まさかとは思うけれど、ずっと見張られていたのかな。この中、ずいぶん大事なものがあるんだね。そうとも言えるし、そうでないとも言える。俺たちにとっては大事なものでも、君たちには大したものじゃないだろう。 The leader, the mind そういう bender. 意味で行動はお客をもてなすのに向いた場所でもなくてね。リュシア君、こんなところより君がもっと興味を持ちそうな場所を知っているんだが。金色のブラストスパイダーが湧く巣穴とか。 What's a golden winged blast crawler? Never heard of that kind of blast crawler before. 金色のブラストスパイダー？それはまた初耳だな。空を飛べるんだよ。高いところに隠れるのが好きで、すごく喧嘩っ早いの。それで Self-destruct? Okay. 降ってきて、ドカーン。 Sounds like Starl 知 enemies. らないが、知ってそうなやつならいる。君と同じくらいエーテリアスにお熱なやつがいるからな。向こうの高台にいると思うぞ。本当？私見てくるね。 Lucia skipped towards the direction Moss pointed out, forgetting to even say goodbye. You seem pretty familiar with Lucia's taste. リュシアのようなこの扱いをよく心得ているんだな。彼女とよく似た子を知っているからな。わかるんだよ。けど、彼女に限っての話でもない。俺は、ここにいる人々みんなのことを知ってる。パウルは、子供の頃に副積載を見て、道場の師範になるという夢を持つようになった。トップスに入る前のウェストは、資格を取って音楽の教師になることを目指していた。俺たちは皆、かつて夢見た自分たちの姿で生きてる。それは神職でもなければ幻を見ているわけでもない。あえて名前をつけるなら夢すがりとでも呼んだらいい。俺たちは現実に縛られた夢だ。今日という日にようやく深淵から引き上げられ、待ちに待ったこの世界の空気を思う存分吸えるようになった存在。マナト君もそうあるべきだ。一度立ち止まった方がいい。今の彼は昔思い描いた夢とは正反対の道を歩んでる。でもこの街にいる限り、きっとあの頃誓ったことを思い出せるはずだ。 You can stay in the hollow forever. You can stay in the hollow forever. Everyone has to go back. Now check your Twitter out after the stream. I said it before. 調査員の君なら誰よりも分かってるはずだ。僕たちはずっとフォローにいるわけにはいかない。みんな帰らなければいけないんだ。いや、俺たちならできる。俺たちは特別なんだ。夢を抱き続けていれば、ずっとここにいることができる。そういう君はどんな夢があった？それは叶えられたかい？叶えられていないとしたら、夢見た君と今の君はどれくらい違う？ How to answer question out of. I can still achieve my dreams on my own. That's a good answer. 幻なんかに頼らずとも、僕は自分の力で夢を叶えられる。まあいい。聞くべきことは聞いた。君の調べ物を邪魔するつもりはないよ。幸運を祈る。 With that, the less than pleasant conversation comes to an end and Moss turns towards the auditorium. The plan was to find Lucia, investigate some of the other town folks, but at some point, without realizing it, town folks have all disappeared.
That's an ethereal. Is this Moss doing? まずい。宮妻をまとってこっちに来ている。マナト君、ユシア。ダメだ。みんなが見えない。とにかく外へ逃げないと。Going to 7-Eleven to give you a snack. I guess a snack. If you want, I can give you a Coke. I'm not sure. I mean, if you want to donate for a Coke, sure. モッサの仕業なのか。まずい。宮妻をまとってこっちに来ている。マナト君、ユシア。ダメだ。みんなが見えない。宮妻の残留物がどんどん増えている。It actually walks this way, damn. ここだ。みんなの姿が見えない。ストップマナト君。無理やり中に入っちゃダメ。この霧まずいよ。しまった。振り抜けられそうだ。 Bye. Thanks for tuning in. エーテリアス。 Yeah, I guess I should really hurry up and not, you know, listen to the dialogue and stroll 宮 around. 妻をまとってこっちに来ている。 Yeah, that's kind of horrifying. I agree on that. Oh, this is actually to teleport him ahead. ここだ。みんなの姿が見えない。ストップマナト君。無理やり中に入っちゃダメ。この霧まずいよ。 I want to wait for dialogue to finish before I continue. Thank you. 行き止まりか。待てよ。ここからくぐり抜けられそうだ。足音が消えた。どこかに行ったのか。 No, he's right beside me or something like that in a second, right? Yep. God damn it. This is horrifying. When did I play a horror game? Boing. どうしたの？大丈夫？霧の中からエーテリアスが。 助けてくれた？ Oh, it's a skin Manato. やっと会えたな。てめえは一体。 Well, skin Manato with like badly skin color, but damn, okay. We're picking up the pace here. I'm not sure how it walks so fast, but it has long legs, okay? Long legs make you walk faster. 見りゃわかんだろうが。俺はコマのマナト。俺らは別に初めましてってわけじゃねえ。クソガキの頃にあったの忘れたか。ちくしょう。俺までこのふざけた新色にやられちまったってのか。 Sure looks like Manato, but just a little more intense. マナト君に瓜二つだな。とはいえ、随分粗暴な印象を受けるのは気のせいだろうか。何が狙いだこら。喧嘩売りに来たってのかよ。安心しろよマナト。喧嘩はするが今日じゃん。してもえらく察しが悪いなおい。 It's inverse Manato. He has even blue eyes. Damn.
Or red turned blue. It claims to be. 確かにマナト君を名乗ってこそいるけれど、どうせ幻覚の類っすよ。フォローから出りゃ消えるんだ。きっとそうに違いねえ。また尻尾巻いて逃げんのか。そうだ、てめえの夢を見て見ぬふりすんのはこれが初めてじゃねえもんな。逃げたか逃げろ。けどそれで俺が完全にいなくなるわけじゃねえ。俺があんたの夢だってことまでは否定できない。そうか。マナト君って本当は Yep. 白系で固めるのが夢だったんだ。 Exactly. ちげえってリュシア、そんな単純なわけねえだろ。おいメモンナ、こんなん階段のネタになるか。この特服覚えてたことだけは褒めてやら。けど服以外のことはどうだ。今のてめえはガキの頃の夢からどんだけかけ離れちまった。 Must said the same thing. それはモッさんも似たようなことを言っていたな。あの野郎が言ってたのはそれだけか。 He said you're called drowned ideas. 確か自分たちに名前をつけるとしたら夢すがりだと。ちっとは的を置いた名前だな。私、さっきから全然話についていけてないんだけど、みんな一体フォローで何があったの？マナト君が2人なんてまるで SF 映画じゃん。 So the people in the hollow are just dead? Or they're like just doubles? 生命反応なし。エーテル活性の特徴は宮妻に近く、外見上は屈強な宮妻生成物と推測されます。 So the miasma created Manato's dream version of himself? つまり宮妻が姿を変えたと。 And of the others. マナト君が昔考えていた理想の姿に。バカげてな。仮にそうだとしたってなんだってそんなもん。あれはガキの妄想じゃねえか。だとしたらガキの頃の方が度胸があったとしか言えねえな。マナト君、あんまり調子良くないみたいだし、一旦戻らない？自分は平気っす。それよかアキラ君、さっき霧で見えなかった時は大丈夫だったんすか？怪我とかは。 Yeah, it was a close call, but I'm alright. ああ、間一髪だったけれど大丈夫だ。僕は何ともないよ。他人に気使ってる場合かよ。とっとと行けや。フォローから出りゃ俺はひとまず消えるぜ。願ってもねえことだろう。けどそんな気休めがいつまでも通用するとは思わねえことだな。フォローを舐めてたらいつか取って食われん。 So the Kamano Manato wearing white stands there with his sword in hand and watches you all leave the hollow. Shortly after, they return to Valium Heights. おかえり。階段のネタ集めに行くってリュシアから聞いてたけど、収穫あった？聞いてゆずちゃん、もう散々だったよ。ジンジャー淡水ね、全然効き目がなかったの。ああ、俺から説明するわ。 So Manato tells them everything that happened during the journey in the hollow. 夢すがりに街、それにもう一人のマナト。ユズハがお店番してる間に変なことがたくさんあったんだね。 Based on what we know, 宮妻は触れた人の記憶をもとに幻を作り出すことが分かっている。そういう意味では
子供の頃の夢だった記憶の一部だ。宮妻に侵食されると子供の頃の記憶が増幅させられて夢すがりに変えられちゃうってことなのかな。 Doesn't explain the difference between Minato and Moss. それではモスさんとマナト君の違いが説明できないんだ。確かにモスさんは一人しか見かけなかったし、他にペアとなっている住人がいたわけでもない。Or they are just dead. That's why there's no second person. Other living people are in the building. 夢すがりとは別に本人も無事でその場にいた。夢すがりにもいろいろいるんすかね。例えばそいつ自身を変えちまうタイプとオリジナルから分裂するタイプがいるとか。いやまあだいぶ適当言ってますけど。I mean, there's a video star with sci-fi, horror, and other stuff of videos, so of course sci-fi exists here. ないと決まったわけじゃないし、ジェムゴーレムみたいに本体はどこかに隠れてるだけって可能性もあるよ。ああ、もう一人のモスはちゃんといてずっと隠れてただけっていう。なるほど、難しく考えすぎてたね。夢すがりが最初から最後までマナトにそっくりだった宮妻お化けのパターン一種類だけ。 It makes sense now. それなら辻褄が合う。はあ、モスさんもパウルさんも最初から本人じゃなかったなんて。彼らはどこか別のところにいるんだろうか。じゃあなんすか、あの町には花から人間なんていなかったってことかよ。 Isn't that crazy? While you guys were fighting for your lives and escaping the hollow and a monster chasing you, I was just watching my dad's shop. Yeah! どこにいるかもわかんねえんじゃパウルを助けようがねえ。そういやあの野郎、俺がフォロー出たら自分も消えるとか言ってた。じゃあパウルの夢すがりがいたんだから本物のパウルはまだ閉じ込められてるって可能性割とあるよね。それこそ街の近くとかひょっとしたら地下があるとか。 Building. The auditorium. そうか、行動。モスさんはあそこに大事なものがあると言っていた。もともとリュシアと忍び込もうとしていたのだけれど。で、リュシアは？そういやどこ行ったんだ。ついさっきまでいたっすよね。まああいつのことはほっといていいんで。町にいた時も神出鬼没だったしな。行動の件だけど多分行ってみるしかねえ。モスが簡単に入らせてくれるとは思えねえけど。ねえ、みんなを追い回したっていうエーテリアスもさ、この感じだと夢すがりの一味って可能性あるんじゃない？行動にたどり着くのが一筋縄じゃいかないと思うし、ユザーも行く。お前は店番あんだろ。それになんだ、あいつら人がガキの頃の記憶に土足で踏み込んできやがるからな。安心しろ、他に助っ人を探してくっから。最悪ポーセルメックスに面かしてもらうしよ。そろそろ連中にも一働きしてもらわねえとな。まあ適当感の先生たちが Well, the mythics are not there. Right now, I'm the only one around Sleeping Temple. Probably haven't returned yet. みんなそんなにすぐ戻っては来れないだろうからな。適当感で今フォローに入れるのは僕だけだ。マジっすか。こりゃついてねえな。適当感ならさっき誰かいたよ。ショートヘアの女の子が大きなライオンと話してたけど。 And you've been to Sleeping Temple? How do you know that? ショートヘアの女の子なら多分リンだろう。待った。君は適当感に行ってきたのかい？うん、今行ってきたよ。ジンジャー淡水がどっかで手に入らないかおしじちゃんに聞こうと思ってね。 I think I should be heading back then. I'm a little curious about the giant lion. なら僕は戻ろうかな。リュシアの言う大きなライオンが少し気になっているからね。Well, I probably know who these are. トレマ帰ったらゆっくり休んでもらって、進展があったらこっちから連絡するんだ。 There's probably a girl with brown hair and a ribbon.
Huh? What do you mean? Don't fall asleep? どうして寝てはいけないんだい？それはね、こんな時間にうっかり寝ちゃったらヨマが夢に出てきて。ユーシーやたく気にしねえでください。今日はきつい一日だったし、わざわざ寝つけなくなるような階段に耳を貸す必要もねえっす。リュシアが言っていた大きなライオンというのは一体まさか本物？いや、ライオンのシリオンという可能性も。Yo. What's up, guys? Very well. Give me a second.
I'm back. Sorry for the delay. My girlfriend came home and I had the call before, so I needed to update her with the call. You know, have some chat with her, stuff like that. So, yeah, sorry for the delay. But now everything is clear. And now I can continue with the story. Hi, Belle. Hi, Lion Guy. お兄ちゃん戻ってきた。ちょうどね、お兄ちゃんに用があるって人が来てるよ。来たか。お主がいい支援の言っておった新弟子だよ。こうして会えたこと、誠光栄の至り。And you are? どちら様かな。我が輩は万学。こたびはいい支援に加え、この地を訪ねた次第である。As Spanya introduces himself, he hands over a note written by Yishuan. 友よ、英飛地区への帰還以来、俗用多端にて久しく肺がんかなわず、今般託したき要件あり、初心をもって申し送る。近日所用ありて市内に戻らざるを得ないより、新たに迎えた弟子に悪しくの最悪の兆しあり、分身の術もなく見過ごすに忍びなし。故に願わくばかの地まで足を Yay! We're back at the same time. Let's go. 適当感にて彼らを救われたし、後日しかるべき謝意を示さん。それともしあいつらに会えたら裏面を見るように言え。お前さんは見るなよ。裏にも何かあるの？どれどれ。Got the neat writing on the front. The back only has three hastily scribbled words called Banye Shifu. 私たちに宛てたメッセージまで。さすが師匠。 Looks like we're relying on you, Banye Shifu. そういうことなら、万学先生、ご助力をお願いするよ。何、ことさらにかしこまることもあるまい。お主らはただ万学と呼べばよい。Alright, Banye Shifu. まあまあ、万学先生、いいじゃないか。 Banga Sensei. いかなる最悪に見舞われたかは知らぬが、いい線の見立てならばそうなのだ。この万学にできることがあれば何でも申してみる。 Great. It's actually a tricky situation. それは心強い。実はちょうど相談したい難題があるんだ。 And so you explain the situation to Banyue. 面用なる幻に危うきエーテリアス。悪しき者を撃つことこそこの万学の本懐である。今日はこのような時間ゆえ失礼するが、出立とあらばいつでも声をかけよ。さらば。 Banyue leaves with a bow. これで大助かり。師匠に感謝だね。わざわざ遠くから気にかけてくれてさ。まあ問題はもう一つあって、そっちは万学先生でもダメかもなんだけど。 You mean the communication disruption, right? Communication disruption, right? ああ、町にいた時、突然通信が途絶えたことだね。あの町は何かが変だった。前にも通信が急に途切れたことはあったけど、今回は違う感じだったもん。マスターの信号は継続して検知されており、現在位置の追跡は可能だったものの、双方向での通信が確立できませんでした。接続要求が解析不能な情報障壁によって遮断されていたことが原因とみられます。なんていうか、お兄ちゃんが何層もある幕で包まれてるみたいだったの。動いてるのは見えてるのに、どうしても繋がらない状態が街を出るまで続いて、嫌な感じ。 Yeah, that is weird. We still don't know enough about Miasma. 宮妻についてはまだ明らかになっていないことが多すぎる。これまで接触してきたことだって未知の氷山の一角に過ぎないのかもしれない。私とフェアリーで
何か方法がないか探してみるよ。でもそれまではお兄ちゃん、町では絶対に一人にならないでね。マナト君か、それか万学先生と一緒にいること。Give me a second. Hmm? Ah, Amazon, that they delivered a package. I see, okay, okay. And that also worked, that's good, and that also something. Remove. Nice. Okay, I'll be careful. ああ、気をつけるよ。よし、もう遅いし休もうか。もうこんな時間か。そろそろ休まないと。Okay, now I'm curious about what Lucia said. Will we have a weird dream in the sleep? Or something happen in the sleep? It's getting late, time to get some rest. Comfy bed, here I come. Just how powerful is Banyu Shifu and what's really hidden in that auditorium? Better not think about it now, I should get some sleep. Okay, nothing happened, never mind. Oh yeah, boys, I was just about to look for you. Minato came by with a message. They want to meet up at Yumchanshin. Alright, then Banyu Shifu. Minato came to Saban Temple. Banyu Shifu happened to arrive at the same time, so they went to Yumchanshin together. You should head over there too. Oh, it's Magic Sailor Boo. What are you doing here? Is this where you live? Can I get your autograph? He was so excited. Oh, come on, it's Magic Sailor Boo. In the heart of all Bamboo Naruto, it's just as amazing as a Boo who can squeeze through an XS-sized pipe. What, is it all it's got? What, going through pipes is that impressive? Thank you for the compliment, but you've got it wrong. I'm not the real Sailor Boo, I'm just wearing the outfit my master got me. Even though I love Master's gift, this looks way too eye-catching. Every time I see other Bangbus at Rising Gates, I can't help but feel unworthy. Don't say that, even if you only have the Sailor Boo skin, you're already amazing. Not everyone can afford this limited edition outfit, you know? Feels like I took an arrow to the knee. Oh, the reference. Oh, the reference. Thanks for the kind words, but Master's wealth only proves Master's greatness, not my own merits. I mean, you've got a point, but there's definitely something only you can do. Alright, that thing, the transformation that only Sailor Boo can do. Hey, could you show me a little demo? I've been dying to see it in person. Really? Alright, here I go. This aimlessly strikes her pose, and then a brilliant flash of white light. Ooh! It actually changed colors! Wow, it's so bright! What's going on here? You're not floating in the air, and there aren't any of those sparkle stars like in anime. Sorry, I forgot that ether power of floating only works inside the hollow. Even with this appearance, I can't use Sailor Boo's signature move outside the hollow. Don't be discouraged, even if it wasn't as spectacular as in the hollow, there was still an impressive burst of light. Like, oh, I got one. When debt collectors are after you, you get to pull off a move like that and shake them off. Debt collectors? What's that? Alright, someone who can afford an appearance like that probably doesn't have any debt collectors. No worries, though. At least the transformation was a success. You look like a totally different Boo now. This can be so useful. Now you can get back in line for those one per person Kapos without anyone recognizing you. Yeah. Kapos, what's that supposed to be? And why would anyone want to queue up multiple times? As expected of a high-class Boo, a world beyond our reach, baby. Yeah, I guess I really don't have any strong points. I guess I really don't know how to cheer people up. Hi, sweetie. Oh my, a rare guest.
I'm here to see my friends. Yeah, I know. My nacho already gave me the heads up. They're in the touch-up pavilion private room. First on your right after you get off the elevator. Wait, we're actually in Yumsha-Chin. Wait, there's an indoor. Holy. Wait, that's cool. Oh, this was the room where we had the meeting. I forgot. Yeah. Sorry, I hope you haven't been waiting long. すまない。待たせてしまったかな。何我が輩たちも今しがたついたばかりであるゆえ。ここの天津美味しいよ。ちょっと量が物足りないけど、いっか、おごりだし。Someone's reading who? Who booked this private room? おごりだって？個室まで取ってくれているようだけれど。どうも羽振りのいい誰かさんがいるようだね。Alice? Oh. Oh, hey. It's Miss Sao. ロエダのザオじゃないか。食べながらお話ししたいし、何でも好きに頼んでいいよ。太っ腹なザオちゃんのおごり。みんなとは先に少しお話ししたから、もう本題に入ろっか。まずはポーセルメックスのことかな。今はザオちゃんが管理してるんだ。あ、ダミッチは用事で英ヒ地区にいないから、その代理ね。Damien is also left Viper Peninsula. She from the Orders just left Viper Peninsula as well. ダミアンさんも英ヒ地区を離れたか。師匠たちも出発したばかりだけれど、これは偶然なのか。なんかね、社員の一人がダミッチの操業停止命令を無視してフォローレーダーとこっそりラマニアに入ったみたい。高齢石が欲しかったのかもしれないけど、そのまま行方不明になっちゃったんだよね。で、いろいろ調べてたら君たちにたどり着いたってわけ。多分パウルとウエストのことっす。なんでザオちゃんには昨日のことを全部話しときました。君たちが街で見たことが本当なら、行方不明になってるのは2人だけじゃないみたいだね。他にもフォローレーダーが閉じ込められてるのかも。だからポーセルメックスには当面英ヒ地区での業務を全面停止してもらったんだ。人命救助が最優先だもんね。そういうわけでみんなの力ザオちゃんに貸してほしいの。正直またポーセルメックスの誰かが英ヒ地区でトラブったら、さすがにクロエダもお手上げかもだし。自分としては断る理由ねえっす。とっととパウルを連れ戻さなきゃならねえ以上、人手はあるだけありがてえ。マナト君に同じ。ねえザオちゃん、エビ蒸し餃子おかわりしていい？もちろん、食べて食べて。それであの町とそこに住んでる人たちの写真とか映像とか残ってないかな。行方不明者の情報があればいろんな方面に救援の申請ができるから、めんどっちい手続きもだいぶマシになるかも。I'm afraid not. Once inside the town, our usual tech no longer works. 街を追う宮妻は極めて得意なものでね。踏み入った途端、通常の技術的な手段が全て機能しなくなったんだ。ボンプが自立行動に移行した混乱もあって、記録はおそらく残っていないと思う。そっか。特殊な宮妻。私の描いた似顔絵ならあるよ、全員分。似顔絵？いいねいいね。クロエダにもスケッチが得意な同僚がいるんだ。リュシアちゃんは実地調査っていうのをよくわかってるんだね。どんなもんです。ジンジャー淡水をぶっかけた時のリアクションを一人一人克明に記録したよ。その場でジェムゴーレムを見抜けなくても
後で見返せばいいんだから。 Strange, but 目的はともかくお手柄だな、リュシア。うんうん、これで誰がいたのかわかるね。リュシアちゃん、この人首からげんこつが生えてるよ。あ、それがパウルだよ。喋るときにね、拳をこうグッてやる癖があるの。 so it's useless sketches. 入れてるのかなって私なりに表現してみたんだ。じゃあこっちのスケッチもそんな感じ？これも？結局手続きはめんどっちいかも。まあとにかくアキラくん、宮妻のせいでいろいろ使えなくなっちゃうけんだけど、これでどうにかならないかな。 Bissau hands you a device the size of a small box. ポップスの最新研究なんだ。その名も工事の箱。高密度の工事でできてて、小さい範囲ならエーテルの活性を安定させたり、宮妻を希釈してくれるよ。まあ理論上はそんな感じってだけで、実地テストがまだだったんだ。本当は別の同僚にテストしてもらう予定だったけど、ちょうどいいし貸してあげちゃう。後でレポート書いてね。当該装置から盗聴、追跡、自爆といった電子的兆候は検出されませんでした。安心してご使用ください。 Ooh, nice. Thanks, I'll take it with me. ありがたく使わせてもらうよ。効果があるといいけれど。よし、じゃあ予定通り動きますか。例の行動をしっかり調べてみようぜ。またあのエーテリアスに出くわしても自分と万学先生で何とかするっす。じゃあザオちゃんは長期兵で待ってるね。この個室はしばらく取っておくから、進展があったらまたここで会おう。I can't just walk in. Satch. A second. Okay, let's talk with Manato. So you're ready? Don't forget to bring that Lumin box. Ready to roll, let's go. Inside Lemian Hollow at the town. これが街？確かに想像してたのとちょ So っ the と box works, I guess. The Lumin box works as expected from Miss Shao. 工事の箱が効いているようだな。さすがはザオだ。接続は良好。ひとまず安心かな。トップスなんて普段は偉そうにしてる印象しかないけど、やっぱ技術力となるとすごいよね。夢すがり、コマのマナトと同一のエーテル活性反応を大量に検出。分析の結果、ここは夢すがりの集結地点と推測されます。やはりな、所詮人ならざる者。いかにそれらしく振る舞おうと、その尋常ならざる赤外線放射は隠し通せぬ。なら幻相手に体力の無駄遣いはよそうぜ。行動に集中だ。お、マナトの兄貴、また高齢石を探しに来たんです。お手伝いしましょうか。いや、手伝いはいらねえよ。そうだ、護身用の憲法を編み出そうと思ってるんです。皆さんの役に立つかもしれませんよ。一緒に稽古しませんか。武器がないときは拳が最後の希望なんですから。パウル、そんなにやりてえことがあんならなんで今すぐてめえでやらねえんだ。夢すがりにやらせてる場合じゃねえだろうか。そう言わないでやってくれ。無双することこそが人間の最も優れた才なのだから。Moss. モスさん。おや、何やらご立腹のようだな。
俺たちは別に敵同士ってわけでもないだろうに。The furious that loose chased me to your blocks. 君が払ったエーテリアスにこちらは散々追いかけられたんだけどね。放った？ああ、なるほど。ランタンベアラーとワンダリングハンターに出会ったんだな。どうやら誤解があるようだ。俺たちだって奴らを恐れる側なんだぞ。ランタンベアラー、ワンダリングハンター。ああ、幽霊みたいなものだ。何の前触れもなく街に現れて混乱を引き起こしてはいなくなる。奴らが来るときは決まってまず妙な鈴の音がする。街の住人はその音を合図に隠れるんだ。あの時は君たちに警告する暇もなかったんだろう。本当にすまない。夢のオアシスが聞いて呆れるぜ。ここじゃちっとも気が抜けねえな。とにかくこちらに敵意がないってことは信じてほしい。次にワンダリングハンターがやってきたら必ず前もって君たちに知らせよう。I mean, he was wandering and hunting, so I guess a fitting Nate. なんとも豪傑然としているな。頼もしい仲間を見つけたじゃないか、マナト君。とにかくこの辺りなら好きに見て回ってくれ。みんな君たちと話すのが好きなんだ。それと補給がいるなら山ほど備蓄があるから遠慮なく言ってほしい。Since instead we're free to look around. 今好き But just go have a look at you. それなら行動の方を見せてもらおうか。行動へ行く前にマナト君に声をかけておこう。Ah, yes, flickering light always gives me a good feeling for this place. You know, what else makes you feel safe than having a flickering light in your street? You're back again, welcome. Don't tell me you're gonna go on about the past again. No, there's no need, you already seen him, haven't you? Renata shoots you a look and is saying, I'll keep him busy, you head to the station first. Sneak away. Check out what's going on with Banyo. For real, you run a martial arts school? Man, we've got to talk stop. I did open a martial arts school, and I'll be willing to teach you my art once your rear returns to Valium Heights. No, I don't want to be a student. I'm planning on opening my own martial arts school here to teach the fighting techniques of Yankee Summit. Opening a martial arts school in the town. The area outside town are still dangerous. Not everyone here can fight. If everyone studied at the martial arts school, at least they have a way to protect themselves when going out. Hey, what do you think about holding the Tide Fair here? The Tide Fair. It's a ceremony held at Valium Heights by Suban Temple. People write their blessings for family on skyladders, which are then released into the hollow by Temple Master. It's a ceremony that only Yi Shang-Chi can perform. I know, I've been going since I was a kid. I even went the last Tide Fair at Suban Temple. So, you can make skyladders? No need for that. Think about it. Where did all those skyladders end up? They flew to the hollow, right? All I gotta do is search the hollow and collect them all. Then I'll have my own tons of skyladders. If you spot any skyladders, could you bring them back to me? I want to recreate the ceremony. You don't release skyladders that people have already released once before. It's just meaningless imitation. This request came from another person. I do my best to help, but this is the hollow, and I won't assist a hollow creature made of miasma. I remember there's a technique called a perception technique from Yuki Summit. If you mastered it, perhaps you could use it to understand what these town folks really are. パウルさんのエーテルの周波数、宮妻のコブと同じか。この町には生きてる人間が一人もいないのか。ひとまず置いておこう。
先に行動の様子を見に行くか。 That's weird because when I checked before, the people with that thing, I already did that. Lucia was also bluish. But is this Lucia also made from ether? I'm not sure. Or was the Lucia we saw there a fake Lucia? I'm not sure. Like, okay, never mind. She is bluish, but not as blue as the others, right? Like, look at him. He has like this wave effect going on him. If you look at her, not really, but maybe it's just because she has more skin. He also turns kind of bluish, but you can't really tell the difference apart. As if you go real close, you can actually see the difference. Good to know. So she's not an ethereal. That's good to know. Let me read the letter. This is a strange report. Regular report, Captain Hoshimi Miyabi requesting support. The target's been acting strange lately. Every time I see him, he's desperately trying to run out of town, saying he wants to leave the Hollow, even though he knows damn well there's no way out. Calling him boss used to keep him in check, but now he won't listen anymore. My cover might be blown, requesting backup immediately. Report has some news clippings attached, all about Section 6. Looks like whoever wrote this report was fantasizing about being a member of Section 6. Can I talk with you? Okay. Ooh, the door is actually open. Got in. Oh wait, do you have Moss permission? Can't go in without it, sorry. 通すつもりはないということか。おーい、アキラくん。こっちこっち。Kachi. Those guys are guardians guarding the entrance. We can't get in. The more they try to hide it, the fishier it looks. We'll circle around, look for another entrance. No, I've got a more direct approach. Just send a few ethereals over here to lure them away. How are you going to get a few ethereals? Pretty good at drawing ethereals, you know? Like in a fight. I can create a etheric Kogolum that look just like them with my weapon and make them move around. Though they only last a few seconds. Let me think. Which ethereal should I create? Summon Nivea. I've never seen Nivea in person. I can't recreate something I've never seen. No. Even if I've seen it, it's impossible. Unless 10 Lucia stacked together all collab. Just not feasible. That's a legendary ethereal we're talking about. Actually, seen it before. For real? Nivea? You're not messing with me? You're absolutely the most mysterious yet unassuming proxy mystic online friend I've ever met. Where'd you see her? Hollow Zero? You gotta take me. Are we not heading to the auditorium anymore? How long would it take to go to Hollow Zero and come back? Are you for real? It would take ages. Never mind. Let's head to the auditorium first. I'll switch to a smaller ethereal instead. Something less dangerous, but still tempting enough to make them chase after it. Perfect for luring them away. Last crawler or hulls? Yeah, that works. You really know your ethereals too, huh? I'll distract them while you sneak into the auditorium. That's the plan then. Let's do it. We just want to scare them. This will be perfect. 1 or 2. Let's make it free. Follow me, little Hades. Lucia summons 3 small-sized Tetties who start rolling around in front of the Guardians. What the? Where did those ethereals come from? Soon they all run off, the Guardian following the little Hades, and the little Hades following Lucia. ナイスだルシア。今のうちに行動が急ごう。Remember when I said I shouldn't go alone? 真なる渇望を受け入れよ。リン、今の声聞こえたか？何も聞こえなかったよ。 I think it's funny that the guard is standing there, open gate, and just like la 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 la. Danger zone. Let's go in. What could go wrong? 誰かが
Oh, it's her. ドリー休んだ方がいいよ。あなたならきっとできる。さあもう一度よ。 That was Sarah, right? Damn, that physics. Hello? It's not morning right now, though. どうも。とはいえ、もう朝じゃないんだ。What's wrong? Are you still half asleep? まだ目が覚めていないようだな。なんて綺麗な目。私まだ夢の中にいるのかしら。 You're not dreaming, you're in a hollow. 夢？いや、ここはホローだ。どうしてこんな危険な場所に？君も夢すがりなのか？物音がしたぞ。何事だ？この女子はまことの人の子ではないか。まさか人ならざる者が跋扈するこの町に。この人ここで宙吊りになってたんだけど、私たちが近づいたら落ちてきちゃったの。お兄ちゃんが受け止めてくれてよかったよ。これがモスの言ってた大事なものかよ。あいつ一体何企んでやがる。さっきからずーっとアキラくんを見てるね。知り合い？ Have we met before? What's your name? 君の名前は？僕はアキラと言うんだ。どこかで会ったかな？私イドリンよ。君とは初めましてだと思うわ。おお、よかった。彼女を助け出してくれたのか。いいとこに来たじゃねえか、モス。なんでここに人が閉じ込められてんのか説明してもらうぞ。待ってくれ。これも誤解だ。俺たちがここに来た時から彼女はもう閉じ込められてた。助けようと手を尽くしたが、あの宮妻には歯が立たなかったんだ。また誤解？そう何度も通用する言葉じゃないよ、それ。本当だ。住人もみんな証人になってくれる。というか、本当に驚いていて、あの束縛を解く力があるなんてな。アキラ君、君がやったんだね。I'm not even sure what I did. Just suddenly sensed something through my eyes. 僕も自分が何をしたのかがわからないんだ。ただ目が急に。そういえば、なんだか映像が頭をよぎった気がする。おまけにあれはサラだったはずだ。これはちゃんと聞いてみないといけないな。別にいいっすよ。こいつに説明してやる必要なんざねえっす。まずは彼女を安全なとこまで連れてかねえと。歩けるか、イドリさん。Can you walk, Ritari? Let's leave the hollow. イドリー、歩けそうかい？このまま僕たちとフォローを出よう。ええ、自分の足で歩けるわ。俺、シカトされてねえか。でもごめんね。私フォローから出られないみたいなの。もう何度も試したのだけれど。 Don't worry, I'm a proxy. 心配ない。僕はプロ騎士だ。何があっても君を連れ出してみせる。この子を連れて行ってくれるんだな。あまり調子が戻っていないようだが、補給の医薬品がまだたくさんあるからウエストに行って持ってきてもらおう。
れるもんか。俺たちだってあんな風に吊るされてたのを見て心苦しかったんだ。どうか彼女を守ってやってくれ。力が参るぞ。想像だにしないこともあったが、得たものは大きかったと言えよ。住人の友達もすべて記憶した。And so you take Itari safely out of the auditorium, with the townfolk showing no intention of stopping you. 彼らは行動に入ってしまいましたが、ゆりかごにも気づかれたのではないでしょうか。いや、イドリーに釘付けで隠し扉にまでは気が回らなかったろう。それならいいのですがね。あの子には酷なことを言いますが、本当に行かせてよかったんでしょうか。あなたも言っていたでしょう。彼女はこの町の守り神だと。平気だ。起き抜けの運動だとでも思っておけばいいさ。彼女は戻ってくる。Just what the hell are they plotting? The Guardians cast worry but not exactly hostile glance. Better leave for now. God. Look at the jiggly physics. Holy moly. Hey, I couldn't see the text because I pressed F4. That's cruel, game. New. 私が相手するわ。寝起きのストレッチ代わりにね。何体いるかわからないけど、とりあえず全滅させちゃうわ。やるじゃねえか、イドリーさん。話すときはふわふわなのに、喧嘩のときは元気いっぱいだね。けどこれでもう大丈夫。ああ、出口へ向かおう。 Bonk. New bonk. Yeah, that's fun. 今回はえらく順調だったっすね。ワンダリングなんちゃらにもあの白いクソ野郎にも合わなかったぜ。ほら行くよ。戻ったらこの後のことを話し合わなきゃだし、イドリーには聞きたいことが山積みなんだから。どうしたのイドリーちゃん、立ち止まっちゃって。Itari? イドリー？ダメ。私、これ以上は進めない。Why? The exit is just ahead. どうしたんだい？出口はすぐそこなのに。見えるの。この先に立ちはだかる暗闇が。集まり、這い上がり、渦巻いている。一歩でも進んだら飲み込まれちゃうわ。アキラ、私に構わないで。今回もきっとダメ。出口が私を拒んでいるんだから。Yeah, in the story you can play the new characters, which is kind of cool to see them. 俺には何も見えねえけどな。新色で幻覚が見えてるのかな。なおさら早くフォローから出なきゃ。ここまで来たんだから引きずってでも連れてかないと。 Just keep going, you can get out. Trust me, you can get out. 信じてくれ。きっと今度は出られるはずだ。ごめんなさい。でも本当にダメなの。私きっと落ちちゃうわ。お願いだから構わないで。じゃないと君まで。 Take Itari's hand. 難しく考えなくてもいい。
僕に任せてくれ。考えすぎだ。さあ行ってみよう。Wow. 今のは幻覚？そうに決まってる。あれ、なんで戻ってきたんすか？自分たちこれから追いかけようとしてたんすけど。あれは出口じゃなかったってこと？どれどれ、ルートは合ってるはずだけどな。報告。マスターの座標はこの数十秒間でラマニアンフォローの各所に連続して出現していました。 Seems like something serious just happened. 何やら大変なことが起きたようだな。やっぱりダメだった。これはね、フォローが私にかけた呪いなの。観測データを見たんだけど、イドリーが出口に近づいた瞬間に裂け目の周りにあるエーテルがほぼ最高値レベルで乱れ出したの。あれじゃ確かにフォローから出るのは不可能だね。 So as long as the target is fast, the exit will disappear. つまりイドリーを連れていると出口が消えてしまう。そう。だから私をここに置いていってほしいの。私はもう戻れないけど、少なくとも君たちにはまだ帰れる場所があるもの。ち、出口なら他にもあんだろう。どうしても無理なら落ち着けそうな場所を探しゃい。イドリーさんをこのまま野ざらしにしとけるかよ。うんうん、私もマナト君に1票。私も賛成。せっかく助けられたんだからこのままほっとくなんてできないよ。それにイドリーには聞きたいことがまだたくさんあるし。 Yeah, no need to rush out yet. Let's find a safe spot for the rest. まだ慌てるような時間じゃない。隠れられそうな場所を見つけて、それから考えるのもいいだろう。そうね。あ、近くにシェルターがあるの。ひとまずそこへ行くのはどうかしら。 Wait, there's a safe house in this, like this? How do you know about it? こんなところにシェルター？どうしてそれを？ホローへ入った時、周辺のルートを調べておいたの。何を隠そう、私もプロ棋士だから。情けないわよね。それでこの低たらくなんだから。 Don't worry about it. Let's head to the safe house first. いろいろと気にはなるけれど、今はシェルターに向かうのが先決だな。ごめんなさい、アキラ。さっきは驚かせてしまって。いや、僕が焦り。方向は合っているから。Damn it, I cut off the dialogue again. ボンプもキャロットもないのに、どうして道がわかるんだい？簡単よ。他の人についていくの。 There's miasma tumor blocking the way ahead, but I don't see any miasma nodes connected to it nearby. Find a way to break the miasma tumor. There are people up ahead. They seem to be observing something. Maybe it's what you're looking for? People, but I can't see anything. Seems someone was here a long time ago. Hold on, I can make them appear so you can see them. 見て、あの人たち。三将会の人間だ。落ち着いて。過去の幻を再現しただけよ。すごい力。アキラ君の術法にも負けず劣らずって感じ。あの人たち何か探しているみたい。私とこ。
こいつもはっきりしねえ顔だな。幻だしね。ちょっと変わっててもおかしくないかな。イドリーちゃん、長時間フォローにいるけど体は大丈夫？そういや坑道の床に薬や工事が散らばってる。あれで侵食を和らげたの？イドリーちゃん、なんか反応が鈍いね。まだ寝ぼけてるのかな。楽しんでんなリュウちゃん。マナト君盗まれた。きっと後で最後のページをめくりましょう。Tentacle power! 見ろ、あのゲート。やっぱりシェルターがあったんだ。マジでシェルターだ。他には誰も来てねえようだな。この作り、キュート時代のものと見て間違いあるまい。保存状態は上々。設備も Yeah, 100% did right where I was just like, I was like, damn, that was so cool, I want to do it again. 確認。この場所はラマニアンフォロー内における基地のいかなるエーテル環境よりも安定しています。Alright, then let's rest here. よし。じゃあここで休憩だな。ええ、私もここに来るのは初めてじゃないから大丈夫だと思うわ。あれ、そういえば君たち。私たちがどうかした？いつからいたのかしら。はあ？ずっとアキラ以外にも誰かいるなって思ってはいたのだけど。だからずっといたっつうの。なんか無視されてんなとは思ってたけど、やっぱシカトだったのかよ。ごめんなさい。てっきり幻か何かだと思っていたの。シェルターに入ったことで症状が落ち着いてきたのね。 You thought we were illusions? What symptoms? 人を幻と誤認してしまうって一体どんな症状だ？私ね、子供の頃からこうなの。フォローにいるとかつてそこにあったものや人、起こったことが目の前に浮かび上がる。個人的には気に入っているのよ。誰も知らないフォローの物語にたくさん触れられるから。でも成長するにつれてどんどん制御できなくなってきて、最近はフォローに入ると異なる時間の人たちや景色が一斉に見えるようになってしまったの。幻とそばにいる仲間の区別がつかなくなるばかりか、みんなの顔も歪んでしまうから、最初に気づけなかったのもそのせいね。たまたま幻と行き先が同じだけだと思っていたわ。ここだと人影もぐっと減って周囲のエーテルも落ち着いたから、ようやくわかるようになったみたい。けどアキラくんのことは幻だと思わなかったんだろう。何か聞かれても即答だったしよ。わからないわ。彼だけは歪んだ顔ぶれの中ではっきりと見えたの。行動で目覚めた時もその目の輝きにすぐ引きつけられたわ。まるで初めて行く場所で知り合いに会った時のような気持ちだった。今の聞いた？お兄ちゃんの目がすっごくチャーミングだって。同意。ある意味では私もその目に引き寄せられてやってきたようなものです。そうだわ。
みんな長期兵に戻るんでしょ。危機開会というお店で柚子胡椒って人にことづてを頼めないかしら。いちごパフェは約束に行けなくなっちゃった。ごめんなさいって。それだけで伝わるから。いちごパフェだと？そんじゃあんたまさか。いちごちゃん、あたしだよ、あたし。ヨマの語り部。それとこっちは新玉丸。ヨマちゃんに新玉くん。すごい偶然ね。So it turns out Ihari's the online friend who never shut up, huh? まだ来てない例のネット元はイドリーのことだったのか。じゃあひょっとしてアキラが柚子胡椒？それとも TAT の方かしら。 No, no, I'm only a passerby, just someone being helpful. Could always go back and set up a fake account. いやいや、僕はただのおせっかいなネットもさ。でもどうして？いちごちゃんもオフ会のために長期兵まで来たんでしょ？それがどうしてフォローでこんなことになってるわけ？さらに呼ばれてきたの。てっきり調査の依頼かと思っていたけど、ここの宮妻が私の力を増幅させたことで過去の光景を再現できるようになっちゃったみたい。彼女は私をここに閉じ込めてひっきりなしに何かを再現させようとしていたわ。ぼんやりと聞こえた限りでは、かつてあった扉というものに執着しているみたいだった。自分でも逃げようとしたけれど、毎回気を失ってしまって、気がついたらあの行動に戻ってる。その繰り返しで。 Let's rest here for now. Oh wait, how does she know Sarah? その不思議な力が本当に宮妻のせいで悪化しているんだとしたら、ここにしばらくいて安定するのを待ってみるのもいいかもしれないな。それじゃああたし井戸ちゃんのそばにいてあげる。我が輩もの頃、この類の侵食には極めて強いのだ。私はここに長くいても平気だから、みんなは戻ってて。こんな時だけどみんなに会えてすごく嬉しかったわ。チェー、このシェルターが丸ごと動いたらな。車みたいにさ。そしたらこのままフォローから出られるのに。ねえねえ、動くシェルターできるかも。 Moving savers? What do you mean? The things where they got the Furious out from the last chapter, maybe? 動くシェルター？ Got the name of it, sorry. ザオちゃんがくれた工事の箱、覚えてるでしょ？宮妻を薄めてくれる効果があるやつ。あれのおかげで通信は回復したけど、同じ宮妻が作用してるはずのイドリーは出口を通れなかった。だからもっと数があったらいいのかなって思ってザオちゃんに連絡してみたんだ。まだ何個かあるから貸してくれるって。Alright, then let's head back to Valium Height. Hidari wait here for us. よし。じゃあ一度長期兵に戻って取ってこよう。すまないけれどイドリー、もう少しここで待っていてくれ。わかったわ。あ、そういえばデュシアちゃん、マインドリーダーは見つかったかしら？まだだよ。でも諦めないから。見つけたら絶対井戸ちゃんにも教えてあげるね。 Bring it back to you? Why does she want to bring it back? I'm confused. イドリーがマインドリーダーのことを知っているんだね。私と井戸、いちごパフェは昔からのネットもなの。マインドリーダーのことを信じてくれたのは階段屋でもあの子だけだった。
相手に不足。今回 A 地区に行くから一緒に探そうって約束したんだよ。あんたらあの階段を追っかけすぎだろう。次はあの子の分のジンジャー淡水を用意しなきゃ。絶対役に立つはず。Damn, he's doing good work. And he can actually finish off the monsters. Nice. But he can't finish the battle, huh? Rip. The struggle of being a side character. You can do as much damage as you want, but you can never finish him. The monster's coming. Lion's Roar. Wait, he said something. Lion's Roar echoes before you see the enemy. With the roar, barrier is already far ahead. Before anyone can react, there's a thunderous noise. When you look the way, you see that Banyu is already fighting the enemy hidden within the ringing of bells. One ring hunter. In the blink of an eye, Banyu's heavy fists come down again and again, each ring ringing with the sharp clang of metal on metal. One ring hunter lets out a piercing roar. Is it anger or excitement? One thing is clear, it isn't pain. Banyu attacks are completely blocked, failing to deal any real damage. One ring hunter is no longer content with merely defending. It raises the crimson spiked right arm and thrusts at Banyu's exposed side during a gap in his assault. Another dashes to Banyu's side and raises his sword to parry, but the brutal strike drives him back several steps. It's Mini Her! The last time we were into it.
一辺倒しかない他のエーテリアスとは一線を画す相手だ。私ちょっと思ったんだけどさ、ランタンビアラーの髪型と耳の形ってリュシアにそっくりだったっすね。だいぶ幼かったっすけど。なんかあの子を知ってる感じがするんだよね。私妹なんていないんだけどな。こんなことしてても答えは出ないし、とりあえず帰ろっか。やることいっぱいだしね。Just as the group is leaving the hollow, an uninvited guest knocks at the safe house door. あら、君だったの。迎えに来たぞ、イドリー。一緒に町へ戻ろう。ごめんなさい。私、ここでアキラと待ち合わせしているから。俺たちは君に何も強制できないし、その資格もない。だが、何度やったってここからは出られないんだ。君は町のものなんだから。フォローから出るのを妨げているのは、他ならぬ君自身だ。どういう意味か説明して。そのためにもどうか町へ来てくれ。見せたいものがあるんだ。あれを見れば全て理解できる。その上でフォローを出たいというなら、またここへ。 God, I hate moss already. 見せたい F moss. 俺たちはそれをゆりかごと呼んでいる。フォローの中で一番大切なものだ。Oh, hey, you're back. Good work out there. You're too kind. Of course, you're VIP guests at Yumsha's Inn. Miss Zhao paid a hefty deposit to reserve the private room for you. Head on up. Everyone's waiting for you upstairs at the Tensha Pavilion as usual. 単茶の間か。前回と同じ個室だな。 Okay, let me take a quick sip. Okay, let's continue. And I thought boss was cool. I hate him. ちょうどもみじ虫を2人前頼んだとこなの。 Steamed chicken feet. What the hell? Asian people taste this weird. Already started eating. Don't tell me Miss Zhao is treating us again. もう食べ始めていたのか。まさか今回もザオのおごりじゃないだろうな。経費で落ちるから気にしないでいいよ。それじゃあいつも通り食べながら話そっか。とりあえずは今の状況だけど、街の中は夢すがりだらけで、行動を調べても行方不明者の本体は一人も見つからなかった。これはちょっと深刻かも。
かの地にいた夢すがりの要望は一つ残らずこの目で記録した。必要とあらば我が輩の行動記録を抽出するがよかろう。でもいいの？万学先生、知能構造体の行動記録を抽出するって、要は記憶を他人に見られるってことだよ。すっごくプライベートなとこも含めて。構わぬ。苦しむ人々を一刻も早く救わねばならぬのだ。何故我が輩のプライベートを気にしていられよう。その人たちに代わってお礼を言っとくよ。うまく照合できれば行方不明者の特定はすぐだし、捜索の手を一気に広げられるかな。じゃあ次はイドリーって人のことだけど。 Wait, my girlfriend sent me something. Let me check it real quick. Ah, okay. That's nothing important. Let's continue. みんちゃんから話は聞いてたから、工事の箱もあるだけ持ってきたんだ。前に渡した分も合わせてちょうど5個だね。うまくいくか試してみて。 Thank you. I only need to write one report, right? ありがとう。この場合でもレポートは一つでいいのかな？いいよ。一つも壊さなかったらね。さてさて、じゃあ最後はリュシアちゃんのそっくりさんだね。ワンダリングハンターと一緒にいたっていう、リュシアちゃんの夢すがりっていう可能性はある？私にもよくわからないけど、もしそうだとしたらお友達になってみたいな。友達に？夢すがりと？うん、私のおばあが言ってたの。もし自分にそっくりな人と出会ったらお友達になる方法を探しなさいって。承知した。次にまみえた時はワンダリングハンターを我が輩が全力で抑えよう。お主らが友として結ばれるその時まで。万学先生ったら本当に何でも手伝ってくれるんだね。じゃあイドリーとワンダリングハンターのことはお任せしちゃうね。町の方はザオちゃんがしっかり調べるよ。そうだ、ザオちゃん。捜索に出すメンツはちゃんと選んだ方がいいぜ。なるべく精神的にタフなやつがいい。でなきゃまた夢すがりを増やすのがオチだ。わからなくはないけどふわっとしてるかな。コマノッチはタフって具体的にどういうことだと思う？そりゃなんつうか、今の自分に満足しててあんまし人生に後悔とかしてねえやつかな。わかった。じゃあ今日はここまでにしよう。みんなゆっくり休んでね。万学先生はもう少しだけいい？行動記録のことお話ししよっか。
I see you have enough to eat. I noticed you were talking all through the meeting and barely ate. I did. It's just... What is it? Still didn't get to eat a main dish. The chashu buns I wanted are sold out. Hey, just as I thought. Watch this. Ta-da! The great chashu power summoning technique. Lucia spreads open her book, pretending to summon something from its page. When her other hand hidden beneath the book pulls out a charged bun. The charged buns were so good today, I wanted to save one for a midnight snack. Even ate 2 fewer shrimp dumplings just to make up for this bad boy. But what a coincidence. This just happened to be Yum Chasin's last Jonathan Boo of the day. Here, take it. You haven't had one yet, right? No, you should have it. No worries, I've got all planned out. I'll check out some other late night food stalls in a bit. The night's still young. If we head out early tomorrow, we can grab some breakfast for Yatari too. The supplies at the safe house taste awful. That's a good idea. Kinda surreal. That's what Strawberry Perforate is like in real life. Actually, when she's online, she types crazy fast. Sometimes she can be pretty assertive to take changes in conversations. Maybe she's been in the holler for too long. Yeah, I didn't expect our first meeting to be under such unusual circumstances. We planned to meet up these couple days, but I haven't heard from Yatari for over 2 weeks. Though she went off somewhere, turns out she came half a month early. Must be Sarah who led her here. That Sarah person sounds dangerous, tricking Yatari and keeping her locked up in the hollow for so long. She really knows how to get inside people's heads. She fooled quite a few people, that's for sure. I see, let me take notes of what she looks like. If I ever run into her, I show her the consequences of messing with Yatari. Now done. Time to grab some late night snacks. After saying goodbye to Lucia, you turn around and see Minato not far away. Looks like he's picking out snacks. Hi, Minato. Oh, it's you, Ice. Thanks for your hard work today. You too. To be honest, I kind of feel ashamed about what happened. I swore up and down I could take on that wandering hunter, but when it really came to it, that's what's bugging you. Yeah, not only did I fail to help, but Banyu Shifu had to look after me. If only I could be more like Banyu Shifu. I see him, over there. Oh, child-wise. The cheerful shouts of 2 kids echoes from nearby as they come charging full speed ahead, crashing right into Minato. How did you get out here? Your message saying you're not a Yumcha Sin, so we came to find you. Did you get my message about wanting some sour gummy candies? Got it, I'll buy it now. Always. These are my younger siblings, Aching and Ayuet. Say hi to Big Brother Wise. Hi, Big Brother Wise. Younger siblings, no tails and ears. I know what you're thinking. We're not blood related. We just picked each other up along the way. Alright, gotta go. Need to get them home. See you tomorrow. I don't wanna leave. I wanna go to the kiddie ride. Me too. Alright. You each get to go on it once, then we're heading back. Minato and his Skeets family. I have to take a rest. Go to sleep. With all these lumen boxes, we'll definitely be able to bring Atari out of the hollow tomorrow. Better get some sleep. Lights are fading in volume high as people slowly drift to sleep. Somewhere down the street. 記録の抽出はこれで終わりだよ。行方不明者の情報はすぐ整理して、今夜中に審査しろって上に掛け合うね。よしなに頼む。それではザオ殿、これにてさらば。はいはい、さらば。
After watching Bunny walk away, Zhao makes a call, but the person on the other end isn't a higher up. もしもしダイヤちゃん、君がずっと探してたやつ見つけちゃったんだ。そう、パージユニット0 A ヒ地区にいてね、今はバンガクって名乗ってるみたい。まだお礼は早いよ。ザオちゃんはただ働きなんてしないんだからね。あは。分かったから落ち着いてってば。お耳が痛いよ。そんなにお礼がしたいならあれ持ってきてもらおうかな。きっとあの子たちの役に立つから。Give me a second. Wes, you up yet? Lucia, how do you get my Knock Knock ID? Everyone at Spooshak has your Knock Knock. I could not have it. Manata said he could message you, but I beat him to him. We're all sat and waiting for you at the Serpent Temple entrance. You're here. Did Harry's breakfast? Not only do we have snacks from Yunchi-Sin, but we also have another little surprise. When we talked about our favorite foods before, Itari said she loves cold desserts. Even have ice cream. She'd even have ice cream first thing in the morning as breakfast. That's strawberry parfait for ya. I found this thing called shaved ice in Silent Bay and tried it. It's delicious, so I bought one for her. It's fine even if it melts. She loves sweet icy drinks anyway. How about you guys? Got the Lumin box ready? All set, let's roll. Let's go, we can eat breakfast when we get out of here. The sound of water that runs deep and resonates. That is all, no other sound. A call from the abyss pulls your mind downwards. Beneath the current lies a peace, a release from the need to care about anything around you. Where is this? Why am I here? The jarring fields brings a moment of clarity, urgent reason to seize the chance to surface. Where is this? Why am I here? The jarring feeling brings a moment of clarity, urging reason to seize the chance to surface. Ah, must be a dream. But whose dream? And why is this dream? Ah, there was... 今のはねえ、フォローに入ってからなんか変だよ。急にぼーっとしてさ、寝不足とかじゃないよね。It's like I was underwater just now. Guess I didn't rest well. さっき一瞬水中に佇んでいるような感覚があったんだ。夢を見ているような。いや、なんでもない。きっと寝不足なんだろう。疲れが溜まってても無理ないっすけどね。ここ数日はマジできつかったし、夜くらいはちゃんと休まねえと。みんなって本当に夜寝るんだね。そりゃそうでしょ。夜寝ないでいつ寝るの？昼までいいじゃん。私はよくそうしてるよ。
アキラくんみたいに好きあらば寝るって感じで。なんだよ、人には寝たらヨマがとか脅す癖して、自分はちゃっかり寝てるんじゃねえか。だって寝ないと夢が見れないし、おばあが言ってたもん。夢は個人との大切な架け橋だって。I was not sleeping, I was just zoning out a bit. さっきのは別に寝ていたわけじゃない。少しぼーっとしてしまったというか。まあ、ここ最近はほんとハードだったからね。ザオちゃんが来てくれなかったらどうなってたか。さっさと終わらせて、ファンタジーリゾートでのんびりしよう。I'm wide awake now. Hearing is snapping right out of it. そうだな。リゾートと聞いたら眠気が吹き飛んだよ。それじゃあ行こうか。よし、気持ちを切り替えてシェルターに行こう。イドリーと合流しないと。But she's no longer here. In front of the safe house. さあ、早いところイドリーを拾っていこう。ここはロリー、こんなところで何してるの？風邪をひいちゃうわよ。いい子だ。 Who's Harry? ロリー、ここで待ってても彼らはきっと来ないわ。ドリー？僕のことか？いや。 Get Harry. That makes sense, yeah. やっぱりここはイドリーの記憶の中か。8年だ。もう8年も経ったんだよ、ドリー。もう両親を見たからといってフォローに入ってはダメだ。この調子ではいつか君を助けられなくなる日が来るぞ。辛いのはわかるわ。あなたのご両親は私たちの友達でもある。でも生きている限り私たちは前を向かないと。これ以上続けるようなら君への支援を打ち切ることも考えざるを得ないんだ。Give me a second.
でも返事がないかと思えば急に一人でフラフラしだすし、本当にどうしちゃったの？おまけに人の見分けがつかねえなんて変な病気じゃないか。プロ棋士を続けられるのかよ。先に帰って休んでてドリー。ちょうど別のプロ棋士に会ったし、残りは彼らにお願いするから。おい、友達として言っとくぞ。いつまでも過去の人間に取りつかれてんだ。お前にはお前の人生があんだ。未来に目を向けろ。そんなんじゃ仲間と足並みが合わないぜ。あなたに未来は必要ないわ、イドリー。あなたは特別。この声は。その力は過去のため。探求し、記録し、過去を侮る人たちに警句を発するためにあるの。過去に行きましょう、イドリー。かつて世界を揺るがした数々の物語には、あなたの人生を捧げる価値がある。そういうお話は大好きだものね。あなたもその一部になりたくはない？サラ。アキラ君、どうかしたんすか？あれ？誰もいないね。サラ？どこにサラがいるの？シェルターには誰もいないよ。なんならイドリーも。A lot of images just hit me. The Haber, Hollow Riders, the Auditorium, Sarah. ゲートを開けた瞬間に何か見えたんだ。いろんな映像が頭の中へ一気に流れ込んできて、港にホローレイダー、街の行動、そして何よりサラがいた。まるでイドリーの視点から見た階層のような、そんな感じだったんだ。上の部に不安定なエーテルの残留を検知。行動でイドリーを発見した際のエーテル環境と高度に一致しており、マスターが接触した際、知能推奨体に強烈な反応が確認されました。お主の瞳は何やら未知なる力とつながっておるようだ。My eyes, an unknown power. 瞳の力か。いつからだろう。行動か、それともビビアンの時、あるいはそれより以前。アキラ君、まさかとは思うっすけど、アキラ君の夢すがりが生まれつつあるとか。No way. いや、さすがにそんなことは。昨日よく寝れなかったせいだとは思うけれど。お兄ちゃんの夢すがりか。マナト君ぐらい肩幅のあるお兄ちゃんが見れたりして。No, you're just imagining things. Let's just find Vihari first. その話はそのくらいにして、まずはイドリーを探さないと。見て、テーブルに何かあるよ。イドちゃんが書き置きしてくれたのかも。かもな。なんて書いてある？どれどれ？いちごパフェ美貌録。宿に戻ったら物語集に書き足す。これは霧に包まれた行動で一筋の光に導かれて目覚める物語。ある夜、星のような瞳を持つ少年がこっそりと。 Need to roll the whole thing right. We all know how the story goes. 1から10まで読み上げる感じかな。多分その先の展開はもうみんなとっくにご存知だと思うけれど。続きは？お兄ちゃんったら小説の主人公になって照れちゃってるんだ。みんなの知らなそうなパートあるかな。で、あった。ラスト1枚。モスの言葉で分かったのは、あれはアキラの物語であって私のじゃない。私は自分の物語に戻らなきゃ。探しに来てくれて
ありがとう。どういう意味だ。私も具体的なとこはさっぱりだけど、誰かさんの名前がバッチリあったね。Once again to the town. ああ、またしてもモスだな。イドリーは町に戻ってしまったらしい。行こうみんな。直接会って問いただすんだ。Before long, you arrive at the town. 戻ったんだろう。戻る理由はなさそうだけど。あれはフォンタンベーラー。どうしてここに？ Why? There's no camera operation. Why can I not make a photo? Hey, that's rude. Hello. Ah, yeah. I was also called Lucia, but now that I've met you, I guess I should be called Little Lucia. A sign of wandering hunter nearby. Has he gone into hiding? Looking for Ade? He's not here yet, but he'll be coming to pick me up soon. Ade. Are you also a townsfolk? I'm just here to play. This little town is super interesting, totally new. I've been coming here to hang out ever since I discovered it. Lucia, do you like this town? Every time I come here, I see so many interesting things, and it's perfect for hide and seek. Ade, hide and seek. Are you really my drowned ideal? Why are you asking that? You should know what your drowned ideal looks like. I'm not sure, actually. I've never dreamed about my future self. I think I'm already living my ideal life right now. Going on adventure everywhere and making friends with everything I encounter. How would my drowned ideal be at my childhood self? How's this for a reason? Because tiny little me is perfect for hide and seek. Here's a little hint for you. Itari playing hide and seek here too. You know it, Itari? Yeah, but every time I see her, she's fast asleep. Mouse told me her name though and keeps saying Itari belongs to the town. She's somewhere in the town, but where exactly? Well, I have to find her yourself. I'm not gonna help you cheat. I have a pretty good idea where she might be. I'll look. I'd like to talk with little Lucia a bit more. Could you go ahead first, Wise? I'll catch up with you in a bit. I'll keep watching. If I spot the wandering hunter, I'll engage immediately. Okay, see. She is not human. She is literally, miasma. So it is her other self. That makes sense. I already come back to Valium Heights. Porcelumix is looking for you too. I want to go back? I hate the thought of becoming my old self again. When I first started the Porcelumix, I thought about getting a teaching certificate in my spare time to tutor kids part-time. Once you stay in the cutthroat environment long enough, you just don't have the energy to think about stuff like that anymore. Paul once said he didn't want to fight tooth and nail with others to survive every day, and I feel the same way. I just want to live like this, not having to worry about survival, just living my life, even if I can't leave this town. I'm fine with that. Not going anywhere. Also, know who you're looking for. Sorry, but Moss gave me strict instructions. Lips are sealed. Totally looks not suspicious. No. Maybe I should head back to Valium Heights. I made you change your mind all of a sudden. I spent some time searching outside the town and picked up many sky letters. Among them, I found one from my parents. When I opened it, their wish was written inside. May our whole family celebrate the Tide Fair together every year.
Such a simple wish, yet now it can never come true. It shouldn't be like this. Paul should be by their side. What's the point of being so powerful if I can't even do that? There's still some time to return. Oh, you think so too? You're here for Atari, right? She's behind the auditorium doors. I don't know what's going on there, but I heard Moss say she'll fall into an eternal slumber in endless darkness. If we can really get her out of here, then I guess it's time for me to head back to Valium Heights with you all. Go ahead, check out the auditorium, or Moss is still scouting. Sounds like a trap. That sounds like a trap. But okay. No matter what direction I press, he walks forward, even if I press back. Through layers of dark mist, past the echoes of constant obstructions, a single voice breaks through into the auditorium. ダメよ。もう物語は終わったのだから。私はもう眠りにつかなきゃ。しっかりしてくれ、イドリー。君をフォローから連れ出すと約束したはずだ。私の物語は終わったの。だから。ここで幕を引かなきゃ。ごめんなさい。もっと早く会えていたらって思うわ。それがよりによってこんな終わり際だったなんて。終わり？始まったばかりの間違いだろう。イチゴパフェの物語はまだ序章しか書いていないはずだ。私の物語。ああ、だからまだ眠ってはダメだ。書き続けよう。序章だけ書いて筆を折るなんて一読者として認めない。私は。As the girl reaches out her hand, like she's grasping for a pen, she chooses to shake off her drowsiness and try writing again. The story you don't want to read further fades away with the dark mist and the harsh voice disappears from the auditorium. How do you feel? Feeling any clearer? 気分はどうだい？少しは落ち着いてきただろうか。悪夢を見ていた気がするわ。締め切りに苛まれる悪夢。 If it keeps leaving, that nightmare would truly come true. このまま眠り続けたらその悪夢が現実になる。それでもいいのかい？ごめんなさい、アキラ。また君に迷惑をかけちゃったみたい。 What exactly happened? Why are you back again? 説明してくれ、イドリー。シェルターで待つ約束だっただろう。どうしてまた戻ってきてしまったんだ？物語への好奇心かしら。モスは私にこの町の真相を明らかにした。 What is the truth? 同時に絶望をももたらしたの。君も見たい。隅にある扉は隠
し部屋に通じているの。そこに結末が眠っているわ。 They are all dead, right? 私だけじゃない。この町の人すべてにとっての結末が。隠し扉はここよ。This is it, the hidden door appeared. Quick, keep behind stable. Do we have enough citizens left? We still have plenty, even with Lumite aura placed around as a buffer. Still hard to negate the effects that frequent use of her ability has on her. Miasma, Lumite aura, sedatives. With these three different influences, she'll become more emotional and her power will be unstable the next time she awakens. Alright, by that time we have already found the passage behind the door, the path leading to the Kratos embrace. And something I don't understand. Yahari, no pushover in combat. How did you get her to willingly stay confined here? It was nothing special. I simply just gave her a little push when she was hesitant. All these webs binding her, she created them herself. Both yes and no. Don't you get it yet? The replication power Yahari possesses is closely tied to miasma. Being tied to miasma is inviolably carries the creator's will within it. Even the slightest trace is enough to influence people. What seems like a self-woven prison is actually flowing with the creator's whisper through its miasmic strains. The creator must have noticed from the first time she used her power. Impressive. She's been fighting the whispers for so long, but she reaching her limit, and shouldn't she fall into an eternal sleep here? Alright, the door looks stable now. What kind of path lies beyond? Let's head in and find out, Moss. Moss? Is it a coincidence? No, it can't be. Moss wasn't, it can't be. Moss wasn't exciting all along. Can't go up. Man. Oh, another letter. Here's the diagnostic report issued 2 years ago. Expect for the name Vigomos, everything else has been violently crossed out. Especially diagnostics and treatment plan. They were crossed out with such a force the pen stroke pierced through the paper. See? Moss is an asshole. I knew it. Secret door. 眉に包まれているのは町の真実。私が外に出られない原因。Are there people in there? Every town person in here? This is what Moss showed me. They're like giant cuckoos. Yeah, if you look closely, there are people inside. Let me tell you their story and how it connects to this town. Land was bare when it all began. No, you cannot jump in this game. ここに長く囚われる運命をまだ知らない囚人が一人。神とは囚人を欺き、すがり、この不毛の大地でホローの記憶を覗き込もうとした。エーテルが生み出した残像を絶え間なくなさり、もう一度組み立て、やがて町が形をなすまで続いた。探し物を見つけた信徒はいつしか姿を消し、そこには真実とも幻とも言える壁と夢とうつつを行き来する囚人だけが残された。もし誰も訪れることがなければ、町は永遠にそのままであり、囚人もまた己を完全に忘れてしまったでしょう。静寂はホローに迷った罪なき者が行動の扉を叩いたことで終わる。彼らは塔に蝕まれ、エーテリアスへと変じる直前にあったけれど、町が彼らを受け入れ、眉で包み込んだことで彼らは踏みとどまることができた。それはミヤズマの影響か、それとも町の願いか、あるいは両方かもしれない。
もはや迷うことのない眉の使者。そして彼らは自らを夢すがりと呼んだ。モスは試したことがあるの。強引に眉を壊せば中にいる人はエーテリアスになってしまう。もしかすると心の奥底に埋もれた意識がずっと私を止めていたのかも。私がフォローを出たら町も眉も消えてしまう。あの人たちも再びミアズマにさらされ瞬く間にエーテリアスと化してしまうのだと。 Can we use the cubes to get them out? 君がこの町のものだと。ここへは彼が最初に。この町に一番執着しているけど最初の人間ではないの。もっとずっと前、ここには招かれざる者がいたの。人間ですらない存在が。それがランタンベアラーとワンダリングハンターだ。町の人々にとっては畏怖の対象であり、決して拒めない来客でもある。二人ともゆりかごへようこそ。モス、ここでも俺が見えてるようで何よりだ。エーテルの遮断された場所でなければ認識してもらえないのかと思ってた。ここにはあまり人影がいないから。それでも君だとわかるのに少し時間がかかったけれど。Must don't tell me these cocons are. モス、このたくさんの眉はどういうことだ。もしかして中身は。そう、君たちがずっと探してた住人たちの本体だ。まあ俺としてはかつてのと正し書きをつけたいが、少し前の話をしよう。俺が初めてフォローに現れた時、目の前には侵食されのたうち回るモスがいた。どう見ても長くは持たない。死ぬかエーテリアスになるか、その岐路に立たされていた。だから必死に物資とシェルターを探してもう一人の自分に生き延びるチャンスを与えようとしたんだ。なんといっても俺は調査員だからな。でも無駄だった。俺が何者だろうと結果を決めるのは臆病な方のモスだった。そうして俺たちは町へたどり着いた。あいつがエーテリアスになろうという直前、周囲の宮妻があいつを包んで眉を作り上げたんだ。しびれたね。それはきっと町の意志。この町は俺を選んだんだと。君には感謝しているんだ、イドリー。町の選択は君の選択。眉と町はもはや分かちがたい。君がフォローを離れれば全ては消え去り、ここに眠る人々はたちまち侵食の結果と向き合うことになるだろう。そう、私がフォローを離れられないのはそれが理由。もっとも眉のことを知ったのはもう何度か逃げ出そうとした後だったけれど。ああ、多分彼女が止めたのだろう。君の体に印を残すことで。彼女？そう、彼女。町が囁くのを聞いたことはないかい？行動にいた時意識は曖昧だったけれど、私そっくりの声がしたわ。真なる渇望を受け入れよ。そう何度も私に言った。I heard that too when I first got there. The voice really did sound like yours. そういえば僕も最初にここへ来た時に声を聞いた。今思えばイドリーに似ていた気もするな。それだよ。彼女は町の意志なんだ。この町は生きている。呼吸もすれば考え事もするし、訪れる全ての人と言葉を交わすこともある。イドリー、町は俺にこう言った。彼女は
君の夢すがりだと。いつか君も自身を眉の中に置いてこの町の心臓になる日が来る。ゆりかごの中で迷える人々を慎み深く見守り、新しい人生を歩む彼らを導く。そうなるはずだった。だがアキラくんが介入したことで、君は眠ることを拒むようになってしまった。彼女に別の夢を見せられて、他人の物語を垣間見るだけではもう満足できなくなったかい。マユたちを捨てたくはないし、アキラとの約束だって捨てたくない。私、捨てられるのが何よりも嫌だから。きっと今度は両方を守れる結末を見つけてみせる。Push lumin boxes closer to the cocoon. The cocoon reacts. A sudden flash of bright light bursts from within, but it lasts only a few seconds, then fades away completely. Damn it. 待て、なんだいそれは。眉が反応するなんて危険すぎる。こちらに渡してはもらえないだろうか。Give me a second. How was that again? There it is. I refuse. 断る。これはとても大事なものだからね。少しずつでも導きを与えれば、いずれは町の一員にと思ったが、こうも意固地だとな。あくまで町の人々をさらおうとするなら、こっちも強硬手段に出ざるを得ない。語るべきことはまだ山ほどある。ランタンベアラーにワンダリングハンター、そして未だ眉の外にいるマナト君のことも。だがもうお互い我慢の限界みたいだ。まあ君たちを眉に入れて同胞にしてからでも遅くはない。私たちも行きましょう。眉のことをみんなに伝えないと。I wonder what Moss will do. You barely stepped out when noise from outside reaches your ears. みんな平気か。行動から出てきたモスの合図で住人どもがいきなり襲いかかってきやがって、ひとまずここまで撤退せざるを得なかったんだ。一体どうなってやがる。 The actual bodies are behind the door. Their bodies are wrapped in the cocoon. 住人たちの本体がそこの扉から行ける部屋にあるんだ。みんな眉に包まれて眠っている。それなら話が早いっす。扉は俺が守る。みんなは眉をどうにかしてくれ。 Not that simple. We can't just rip them out open. それが少しばかり厄介でね。眉の中にいる人たちはもうかなり侵食を受けているようなんだ。
Hi, Dove Maiden. Welcome. なれば眉ごとフォローから運び出すまでよ。今見てきたけど眉って結構大きいよ。それにたくさんあるから戦いながら運ぶのはさすがに無理じゃないかな。じゃあ眉はもう人質みてえなもんだな。ここを突き切ってザオちゃんとこの捜索隊に知らせるしかねえ。行くぞ。とりあえずここを出よう。眉のことを共有しないと。体が硬くなっちゃう。ストレッチしなきゃね。Wait, give me a second. 私とこの子たちもすっかり休めたわ。体が硬くなっちゃう。ストレッチしなきゃね。Okay, in 50 minutes food is ready, so. This is an auditorium where the boss fight will happen. Combo moves. Oh, these are the enemies without masks. Wait. He got shot? それより狙われてる。ここは俺に任せて先行ってくれ。こいつら宮妻の化け物みてえだな。倒しきれねえ。住人が急に襲ってくるようになったのってさ、ボスの命令だよね。やはり眉と関係が。存在を知られる前は余裕そうだったかも。眉は奴らにとって人質で命綱ってわけか。 Man, I skipped so many texts here. この先だ。急げ。花とくんの夢すがり。敵意はなさそうだけど、私たちを待ってる。
No one is chasing anymore. Being safe here. Ahead stands the drowned idol in white, making no move to block the group. He simply walks towards Banyu and then... His sword wind wraps through the air like a silver sword, and the clang of metal coming a beat late. Forwards can settle even more strikes. Yeah, Minato, you're going ham. Minato, your injuries, are you right? 怪我をしているのか？平気っすよ、こんなもん。ただのかすり傷ってか。バカの一つ覚えみたいに平気だ平気だってよ。毎度しんがりで貧乏くじ引きやがって。おかげで生傷が絶えねえじゃねえか。ダチをかばってりゃ名誉の負傷ってか。バカ野郎。それで全力出せねえんじゃ話になんねえだろ。ダチを守らんと剣を振るう者、虚しき名声を求めんがために切りかかる者、いずれが勝者であるかは火を見るよりも明らかであろう。コマのマナトにはダチなんざ必要ねえ。剣に余計な重しが増えるだけだぜ。もういい。ハンデ抜きで俺と決着つけてってのは分かった。分かったから次まで待て。万全のコマのマナトと喧嘩させてやら。差しでな。どうだかな。また怪我してたら承知しねえぞこら。あんたが本当はどれだけ強くなれたのか、俺が思い知らせてやるんだからよ。With that, the drowned Aldeal steps aside. Instead of heading for the town, he just leans lazily against the wall, waiting for himself to fade away. Maybe this Commander Minato really doesn't need friends. さあ、あいつのことはほっとこうぜ。町から出れたものの、こっからどうする？何か考えはねえか、イドリーさん。たく、アキラ君、伝言をお願いしていいっすか？
Itari, what do you want to do now? これからどうしたい？私、シェルターに行きたいわ。And so, under Itari's guidance, you find another path to the safe house. After taking quite a complicated path, you finally arrive. それが本当なら外に出られる方法があっても試せないね。Was it right that town only trapped Ihari for the cuckoos? モスの言うことが正しいなら、町はマユを守るためにイドリーを閉じ込めている。つまりマユさえ何とかできれば、他のことはおのずと解決するはずだ。それが難しいわけだけれど。どうだかな。モスの言うことだ。半分でも合ってりゃ御の字だか。私、ぼんやりしてるから流されがちだけど、それでも途中で投げ出すのは嫌なの。眉が大丈夫だとわかるまではフォローから離れたくない。ごめんなさい、私に変な力があるばっかりに。さにあらず、フォローに迷える者たちにとり、その力が生還の希望であることもまた事実である。Protecting other means protecting yourself too. 誰一人欠けることなく帰ろう。人助けは大事だけれど、自分が犠牲になったりしたら元も子もないんだ。うん、賛成だよ。マナト君、今のちゃんと聞いてた？ああ、聞こえてたっすよ。いや、ほんと、ただのかすり傷なんで。一つ疑問なんだけど、イドちゃんはフォローだと人を見分けるのが難しいんだよね。それで今までどうやって戦ってたの？敵意で判断する感じかしら。幻だろうとなかろうと向かってくるなら無視しないようにしてるの。それで念のため一人残らず潰すわ。時々ハンマーが空振りすることもあるけど、大体は当たるわね。それに今はアキラが敵の場所を教えてくれるから。Now on, you wait for us before doing anything. Don't open the door for anyone. だから今度はちゃんと僕たちを待っていてくれ。ノックされても絶対に一人で開けてはダメだ。そうだ、イドちゃん、このタンバリンあげるね。ノックンがノックしてきてもこれで追い払えるよ。はい、質問ある人は挙手。ノックン？なんだそりゃ。Another raises his hand. コホン。ノックンは頭のいいドッペルゲンガーなの。夜にこういうシェルターの外に立ってノックしてくるんだ。極めつけにちゃんと人間の声で開けてって言うんだよ。そういう時はね、絶対に返事しちゃダメなの。代わりにタンバリンを鳴らすといいってわけ。
Itari also raises her hand. どんな風に鳴らせばいいの？ノックされた数と同じだけ鳴らすんだよ。3回繰り返したらノックンは諦めて帰るから。ノックンについての豆知識はここまで。他に質問はあるかね？ Anata raises his hand once again. It's come Anata, time to head back. マナト君、この辺にしておこう。もうそろそろ戻らないと。みんな休憩できたみたいだし、そろそろ長期兵に戻ろっか。眉の位置が特定できた以上、もうコソコソする必要もないし、あとは町との決戦だね。なんとか戻ってこれた。早く眉のことを話し合わないと。Not long after, at Silvan Temple, Zara arrives with operation plan and a new face. 状況はバッチリ把握してるよ。捜索隊の編成も済んだし、明日には出発させるね。君たちがナイスタイミングで情報をくれたから無駄足がずいぶん減っちゃった。それで作戦の説明だけど、街を武力制圧して夢すがりを無力化できたら眉を運び出す輸送チームを入れるっていうのがプラン A だよ。言うほど簡単じゃないんだけどね。夢すがりは割とすぐ再生しちゃうし、完全な無力化は難しそうだもん。眉のある部屋へ行くのにもたもたしてたら、こっちはどんどん自利品になっちゃう。ってことは、もっといいプラン B があるってこと？正解。というわけで、ザオちゃんの同僚を紹介するね。どうもどうも、ザオちゃん先輩がお世話になってます。私は後輩のダイアリンです。Hi, Dylan. プラン B の概要をド派手にご説明しちゃいますね。これまた活発そうな子だね。Really your courage? 彼女がザオの同僚？まあそう思うよね。黒枝との絡みがなかったらタップスイコールドミッチみたいな人ばっかってイメージだろうし、ボスのおかげで黒枝の構成員は10人十色だから。ほらダイヤちゃん、続けて。かしこまり。プラン B の鍵になるのは何といっても眉そのものです。その場で眉を消滅させられたら、制圧と搬送にかかる時間をざっと7割は削減できちゃうんですよ。その場で消滅ってのはどういう意味だ？それではお目にかけましょう。じゃーん、これです。 Dylan pulls out a device that looks like a container. 前に工事の箱をあげたでしょ。これは携帯用に出力を落とした試作品だったの。こっちはそのオリジナルって感じかな。名前はゴッホン。高大京です。高大京？お、ようやくリュシアンを混ざる気になったか。しかし妙な名前だな、おい。違うよダイヤ。
だからそれは言っちゃダメなんですってザオちゃん先輩。ボスがあれだけ念を押してたじゃないですか。うちら黒枝の秘密兵器なんですよ。トップス全体でも一握りしか知らないんですから。たった今みんなに聞こえちゃったけど、まだギリセーフです。そのための高大凶なので。H地区での極秘ミッションだから目立たない偽名にしとけってボスに言われたんですよね。ちょうど風大凶っていうのが流行ってるみたいなんで、そこから拝借しちゃいました。 That's great. そうか。まあいいんじゃないかな。好評で何よりです。とにかくこの装置の出力は工事の箱と比べ物になりません。起動に成功すれば部屋一つ分の宮妻をあっという間に吸収できちゃうんです。いわば即席のシェルターができちゃうんですね。これで眉が破れてもエーテリアスになる心配はありません。その場で全員を救出したらあとは夢すがりを片付けながら出るだけです。まあ起動に成功すればですけど、なんかその起動に成功すればっていうのがすごい引っかかるんだけど、実は高大凶ってちょっとわがままなところがあるんですよね。ほんのちょっとぶつけただけでエネルギーがドバーって生まれちゃうっていうか、起動時にちょっとでもミスがあると吸収効率がガタ落ちなんです。もっと安全な新型も開発中なんだけど、それでも試してみる価値はあると思うよ。さてと、各プランの前置きはこのくらいにして、戦力は二手に分ける作戦でいこうかな。共同捜索隊が正面から突っ込んで夢すがりたちを引きつけるから、その隙にみんなは高大凶を持って行動へ行ってほしいの。うまく眉のある部屋に入れたらそこで装置を作動させて、万が一うまくいかなかったら撤退してくれていいよ。ゾウちゃんたちはそのままプラン A に切り替えるから。あ、装置はちゃんと回収しといてね。Sounds worth a shot. 試してみる価値はありそうだな。うまくいけばいろいろな問題が一度に片付く。君たちは装置の設置、ザオちゃんたちはそれを援護。ざっくりそんな感じだね。明日の朝一番に出発しよう。もうこんな時間か。寝る前に少しだけみんなと話そう。Okay. With that, I need to take a pause here. Food is ready, so ending the stream. Not sure if I will stream again later or if I stream tomorrow again to finish the story, but yeah. Thank you guys for watching. Hope you enjoyed it. See you all in the next one. Until then, bye bye.